ongoing crisis between Ogbeni and Fulani. Right now, people are running. In this morning, you could see women. People are running. I am running. You could see people are running. Fulani in Ogbeni Nasarawa State. Government has to do something this morning. Something is happening. Àṣemọ̀rìwò náà ọmọ Nàìjíríà rí wọn tí ìrègùn o. Àṣekéṣekéṣe náà rí àṣewọ̀n tí rí kàṣàkàṣà bàbá kéṣekéṣe ń ló dífá fún ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó ti mẹ́ẹ̀ insecurity ó kọ ọmọdé ó kàgbà ó kọkùnrin ó kobìnrin ó kó onílé ó kàlejò àwọn tán rò pé ó jìnnà sáwọn gan wọ́n ní mọ̀kànmọ̀kàn lóye nǹkan òun ló dífá fún àwọn ará Nasarawa tó ní kálukú tó ń gbàgìrì lé tó ń fẹsẹ̀ fẹ́ tí wọ́n bá ẹsẹ̀ wọn sọ̀rọ̀. Ètò ní kátàkùkù ọ̀kadà ó gbọ́kadà ó gbọ́mọ sẹ́yìn ó dìyàwó ẹ̀ sí etí òní wọ́n yá fi lẹ́gẹ́dì sí wọn sí bẹ́ẹ̀ náà ni ìdúró sí ìbẹ̀rẹ̀ òsì wọn ní fún ẹni tó gbódómì nínú Nàìjíríà rèé o ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu àwọn tó ṣojú wọn kán gbé wa débẹ̀ gangan kán ṣàdúgbò bí tó ti ṣẹlẹ̀. Yeah. Look at what is happening. Look at what is happening. People are running this morning. Ogbeni Nasarawa State. Bẹ́ẹ̀ náà ni ní ti kíkí wọ́n mọ̀ kí yín létà nítorí wípé sàṣálà fún ẹ̀mí rẹ̀ mọ̀ ṣe wẹ̀yìn wọ́n níyàwó lọ́ọ̀tì wẹ̀yìn lọ́jọ́ sí ó dọ̀ wọ́n yọ nítorí àwa náà ń sàṣálà bá a ṣe ń gbé ìròyìn ni bá a bá kó Nasarawa wọ́n mọ̀ rojú ráàyè kí. That people like that outside them from their community. We don't drive for like how many minutes now? See people. I thought this is Nasarawa. Ganda Wudu. Right so, now we are in Nasarawa. All those people left behind. Those people now, maybe they don't even know what is going on yet. Guy, there is problem in this country. See, I'm overloaded because of where are they heading to? Where would they? Where are they heading to? They don't even know. Most of them, they don't have shelter again. Guy, this bad. Very, very bad. The common people are the ones suffering. The poor masses. Ó dá lílè tá a ti já sí express báyìí ọkàn wa balẹ̀ díẹ̀ a lè sọ̀rọ̀ a lè wojú ara wẹ́ káàbọ̀ sínú ìròyìn tó nípàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti mọ ọ̀wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹ ọmọdé gbàgbàgbọ́n láìdálẹ̀ Ifẹ̀ ó kọ ọmọdé ó kàgbà ó àbẹ̀wárí wàhálà so orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rèé o tilẹ̀ Yorùbá ọmọ inú wọn mọ̀ dùn ní ìsìn wípé kò ká àwọn kò dọ̀dọ̀ àwọn láláì mọ̀ wípé ikú tó ń pa ojúgbà ẹni òwe nípa fún ní pàápàá jùlọ nínú tẹ́rítírì kan náà tẹ́jọ pè ní orílẹ̀-èdè yín táwa sì ń sọ fún yín wípé kò rí bẹ́ẹ̀ ó ti wá jájó yín báyìí yóò ti mọ̀ yé yín gbogbo ariwo tá à ń pa gbogbo ariwo wípé òmìnira gan ni kókó ó rẹ̀ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ àwò bí àwọn gómìnà àti àwọn èèyàn míì káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bó ṣe ń kó àwọn èèyàn wọn àti àwọn ọmọ wọn tó lọ kàwé kúrò ní Jos ìyẹn ní Plateau níbi tí wọ́n ti pààyàn rẹpẹtẹ lánàá bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ gbàgbé ká tó fi hàn yín torí ẹni tó jẹ́ gómìnà wọn ní Benue wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ Benue pátápátá náà kó mọ́tò lẹ́fun tẹ́ ẹ bá rí mọ́tò bó sì mọ́tò tẹ̀léra wọn ẹ̀ńtọ́rẹ́jì ni wọ́n fà fún ṣùgbọ́n ká tó lọ bẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mú ìròyìn eléyìí wá níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n sòkò ọ̀rọ̀ báàrí olódòdẹ pẹ̀lú ìrìn àjò tán rìn sí Plateau lánàá wọ́n ní wọ́n rìn dáadáa wọ́n ní ìrìn wọn mẹ́hẹ wípé arábìnrin tó gbé òkú ọmọ sáyà lọ́jọ́ sí àtàwọn míì téèyàn wọn kú wọ́n náà pàṣẹ fún wọn wọ́n pa láṣẹ fún wọn wípé kán wá pàdé àwọn ní airport wọ́n ní kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ wọ́n níbi tán ti pa àwọn fíléèjì wọn ló yẹ káàrí olódòdẹ lọ mo ló mọ̀ ga báyìí o. ó dá ọ náà lẹ́wọ̀n yẹn o gómìnà Benue ló ń dára báyìí ó gba àwọn ọmọ Benue ló ní kán rè kó pátápátá ìjà wa tibẹ̀ bọ́ọ̀dì sí Zamfara àwọn tẹ́ ẹ rí tí wọ́n kọjá lọ yẹn wọ́n ní Guache ní tó gùrúsù náà ń lọ wọ́n ní ojú ọ̀nà yẹn lẹ̀ ń wò yẹn wọ́n ní wọ́n ṣe òfin ẹ̀ lónìí ni o. lẹ́yìn bí ọjọ́ mélòó kan tán ti ń dúró de àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun kan wá escort àwọn mo ló mọ̀ gánú Nàìjíríà náà òwe Yorùbá tó sọ wípé àìkọ́wọ́rìn ọmọ ejò níjọ́ méjò ń yà ló ṣẹ̀wà yé mi wọ́n dúró de àwọn ológun láti move from one town to the other. ṣùgbọ́n kí wá síbẹ̀ yẹn nìkan wọ́n láwọn kan sì ń dúró nílùú mi o àwọn ti Dansadao àti Keta Town wọ́n láwọn yẹn ń dúró de àwọn ológun ká wá escort àwọn jáde wọ́n sànàjà ibi tá a tún ti wá ń lọ náà la tún ti wá gbọ́ wọ́n ní ẹni tó jẹ́ chief of staff fún gómìnà Zamfara wọ́n náà yàlù wọ́n ní ṣùgbọ́n orí kò yọ mo lórí kò yọ kẹ̀ àwọn òróbìrò ṣùgbọ́n a ti kìlọ̀ fún wọn wípé ọwọ́ tó máa dùn àwọn olórí náà yóò tó wọ́n tó fèsì àwọn olórí
sí ọ. àbẹ́ rí pé dẹ́rẹ́bà náà sùn wọ́n sun dẹ́rẹ́bà ní ojú ọ̀gangan dẹ́rẹ́bà náà yin ọ̀tá àbọ̀n sí tó bá sì ti ba dẹ́rẹ́bà ọkọ̀ ó yí dànù wọ́n bá kó àwọn yòókù ìyẹn tán bá wà láyé à ń kìlọ̀ fún wọn. ṣùgbọ́n lónìí ẹ wo gbẹgẹdẹ ó gbiná nù ròyìn ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mú ti ọ̀rọ̀ Iran àti ti Amẹ́ríkà mi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ìkan náà àwọn bàálù F-15 bàálù ológun wọn ní Iran ti ju àdó olóró sí wọ́n wá ń wá kiri Amẹ́ríkà ń wá kiri báyìí wọ́n sì ní pílọ̀tì méjì ní aeroplane yẹn máa gbé. àwọn helicopter méjì tẹ wá rí tí ń tẹ̀lé yìí wọ́n ní ó ń fún lépo ni ẹ̀rì yóò wálẹ̀ ní ìsìn wọ́n ló máa ń fò sólò. ẹ rí àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ń ṣeré tí wọ́n àgbọ̀n tó ń sọ bóyá ọmọ tó ṣẹlẹ̀ gan ṣùgbọ́n wọ́n ní Amẹ́ríkà ti ń wá àwọn ọmọ wọn mo ní mo jẹ́rìí Amẹ́ríkà ó ṣe ajá Amẹ́ríkà ló sọnù wọ́n wá à ń bèlè ẹ̀mí èèyàn wọ́n káràmọ́sìkí ẹ̀mí èèyàn ibẹ̀ náà látún ti wá ń gbọ́ wípé lálẹ́ àná náà dáná ya Iran pé bíríìjì kan wà níbẹ̀ tó jẹ́ pé ó ní the highest bridge wípé bíríìjì sì rèé kì í ṣe bíríìjì kékeré ó ní history wọn náà ti ju àdó olóró lù yẹn àwọn Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n Trump sọ wípé òun ò tí ì dé o òun ṣe bẹ̀rẹ̀ ní o foot on the ground wọ́n láwọn ọmọ ogun Amẹ́ríkà wọ́n ti wọlé sí Iran ṣùgbọ́n Iran ń ṣagídí pé àwọn ò ní gbà ẹ pa àwọn ọrùn lẹ́ẹ̀pa àwọn ọrùn ẹ kúkú ti pa àwọn olórí àwọn lọ́pọ̀lọpọ̀ pé àwọn wà gbà fún yíyan irọ́ àwọn ọmọ ológun yín náà ó fara gba bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ pa àwọn ò lẹ́ẹ̀ni pa àwọn òun ní ibi tí ogun ń lọ gbogbo ọjọ́ tí Trump ń dá sí èmi rò pé ọjọ́ yẹn lè dúró bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n yin tó ń pè ní cluster bomb sí ọ̀dọ̀ àwọn Israel mo ní ó jọ bí ẹni pé àwọn kan ran Iran lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àmọ́ fún yín lọ́pdẹ́tì bó bá ṣe ń lọ ṣùgbọ́n nínú gbogbo insecurity tó wá ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yìí à ń gbé èèyàn kan bọ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń farabalẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ẹ gbọ́ ròyìn yòókù the best of ìròyìn ó ní bàbá ìta ń gbé bọ̀ yìí sẹ́nítọ̀ ni lẹ́yìn tí bàbá Fẹ́mi Fálànà tó bá ti sọ̀rọ̀ tán náà sọ̀rọ̀ ẹ̀ kàn jẹ́ ń fi tọ́ yín lẹ́nu wò kẹ́gbọ́n tán sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ insecurity àti tí àwọn sẹ́nítọ̀ tí wọ́n ń jókòó ṣe nílé ìgbìmọ̀ asòfin wọn náà kàn waste time àwọn ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n sì ń waste life wọn ó wá ń béèrè torí mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń dáhùn question kan mò ń bọ̀ ó wá ń béèrè wípé èló ni kí ìjọba àti àwọn asòfin kan fi ṣe ìdíyelé ẹ̀mí ọmọ Nàìjíríà so that tọmọ Nàìjíríà kọ̀ọ̀kan bá ti ń kú báyìí táwọn Boko Haram ń pa wọ́n ìjọba ti mọ̀ wípé iye báyìí làwọn ó san iye báyìí làwọn ó san kò ní í sí pé wọ́n mọ̀ tẹ́wọ́ pẹ́pẹ́ àbí wọ́n wà kó 5 million kan rèé mọ́ bá wọn fi kẹ́dùn wọ́n ní kò jọ torí wípé àwọn olórí wọn ní à ń kúrí bọ́n ṣe ń pọ̀nyàn lé bọ́n ṣe ń bí ẹ̀mí èèyàn ìtumọ̀ ẹ̀mí èèyàn wọ́n ní wọn là ń kúrí ẹ̀. The place there is no more than 5 hectares. They are deploying helicopter throughout the plateau. Did they deploy any helicopter? Did they deploy 5,000 policemen? How many policemen? How many hours did it take? When we come here, we talk. They say we are against government. What is against government? If government is not doing the right thing, we will continue to talk. It is time for the president to act. He should sack the people that are not competent. He has said it so many times. There are some people that are not competent. Today, a lot of injustice taking place in Nigeria, and we are keeping quiet. We must address this insecurity. If we don't address it, we will wake up one day and we'll see civil war, or we'll see everywhere is blocked and people are being. We can continue to come here and be reading motions, passing resolution, 1 minute prayer, take emergency. These are the things that we've been doing for more than 2 years. What is the solution? We are not safe. If you think that maybe you are moving with a sarin, you are moving with a policeman, if they block it, you will be surprised the security men that they are protecting you, they will be the first people to run and leave you. They will be the first to leave you. So we are not safe. We should try and communicate and do the right thing. Thank you very much. ẹnì kí ni mo tún mú fídíò ìwá fún yín ṣe pé ṣé bá ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ṣé bá ti wò ẹ́ wò update wà lórí ẹ̀ ṣé ẹ rí ẹni tó wá gbèjà máàlù yìí tó lọ sí di òòṣà olóòṣà arákùnrin tó jẹ́ ọ̀gá wọn G.O tó gbèjà rẹ̀ lánàá tẹ́ ẹ rò pé bóyá èmi náà ń gbèsè lẹ́yìn mo ti wá rè é ṣiṣẹ́ ìwádìí dáadáa mo ti rí i wípé
iṣẹ́ tó ń yàn láàyò nìyẹn bí ẹni pé ó ń jọ bí ẹni pé àwọn extremist míì ti dìde nù kìrìsìtẹ́nì báyìí. agbé gbogbo agbára ní odò jẹ ṣíríbò agbé gbogbo rẹ jẹ mo fi ọjà gbogbo ẹja lójó yìí mo rí ọjẹ gbogbo ẹ̀yin kẹ́yìn tẹ́yìn balógun fún agbára yín mi mo tẹ̀rí yín bá mo nàró kristi àṣẹ iná ọyọ kò ní bẹ́ẹ̀ ògo olúwa kó fa jésù olúwa wa agbára ìfún ọlọ́run ìpè fún ni. ṣíríbò ẹ ti rí nǹkan kan o nítorí wípé ẹlẹ́ẹ̀kejì nu orí omi nù ẹ jẹ́ afẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta hàn yín ká tó wá sọ̀rọ̀ lé lórí torí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí àwọn alákatakítí tí ń dìde nú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì náà. ìwọ orí òrìṣà tó wà ní ìtẹ̀dó yìí àti gbogbo ìlú yìí mo ní ọwọ́ ọdún mi wá mo gbé ọmọ gẹ́gẹ́ bí wòlíì aláṣẹ fún ìròyìn káyìnbó wọn àtẹ́bọ̀ níkà wọn àti dẹ́yẹ̀mà. ó ra wàsí dáyàmà ó ń gbé gbogbo wọn jẹ ó ń gbé wọn mì ó ń gbẹja jẹ ó ń gbàgbára nú omi ó ń gbóríṣà ó ń gbé wọn mì ó dà àwọn ò ní ó mọ̀ gbé wọn mì ṣùgbọ́n nǹkan kan ni mo notice nígbà tí mo dé orí agbágbé tí ṣọ́ọ̀ṣì bàbá ìwà nítorí ó ń bọ̀ àwọn ládẹ́ẹ̀dì àwa là ń pariwo lé àwọn mùsùlùmí lórí o wípé kán jẹ́ kí àwọn ẹlẹ́sìn míì ṣe tiwọn o àwọn ẹlẹ́sìn àwọn alákatakítí nínú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ti dìde o torí orúkọ tó kọ́ tiẹ̀ kọ́kọ́ pé mínísítírì rẹ̀ ó ní white calling all white calling àfi mo ṣe tajú tí mo rí logo ẹ̀yin náà ti rí logo yẹn ẹ rí i pé fire wà ń bẹ̀ mi ò mọ tó wà ní apá kejì ní funfun yẹn ṣùgbọ́n ó wáá fi ìdá méjì mo ní àwọn kinní ni àwọn Boko Haram mórí tán lóru kinní tán fi ìdà sára kinní wọn ara logo wọn èwo ni ti dà kẹ́ ẹ mọ́ yọjú lé kiri wọ́n ń fi òfin inú bíbélì ń gbà yẹn òun náà fi ń wo ayé ìsìn ṣe é rí ibi tẹ́ ń lọ yìí ẹ tẹ̀bọ̀ ń bẹ̀ nítorí wípé ayé ti yàtọ̀ kò sí òfin constitution láyé inú bíbélì o nítorí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí tí àwọn wòlíì ló gbà wọ́n lò gbà lórí ọba ló wà ń gbà náà àwọn wòlíì ló lò gbà ńgbà náà ṣùgbọ́n ní ìsìn president ni ló gbà o constitution wà o à ń pariwo ní ìsìn ni a fẹ́ wojú ilẹ̀ dáadáa ká tó bẹ̀rẹ̀ ariwo dáadáa torí ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n àti ráwọn ọmọ ìyá wọn báyìí a fẹ́ mọ̀ túmọ̀ ìdá yẹn ó dà ẹ mọ́ tí ìjà sọ kankan ní ìsìn mo kàn kó fìrí rẹ̀ ni mo ní kí n wá fi tó yín létí kẹ́ ẹ lè mọ́lẹ̀ torí ọjọ́ tá a bá bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. àáfà Ismaila àwọn ọmọ ìyá yín rèé o ṣùgbọ́n inú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì náà wà sẹ́nu yín ti dùn ẹ mọ̀ wọ̀rí a sì wé kàn wọ́n ẹ já tẹ̀síwájú ẹ já wá lọ yin Ọlọ́run lógo káwò bí arábìnrin tó dúró ń bọ́ stọ̀ọ̀bù bí Ọlọ́run ṣe kó yọ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn èèyàn ń blame ẹ̀ wọ́n lòun náà ṣe wá dúró sójú àgbàrá omi mọ̀ fẹ́ gbé lọ kékeré ló mọ̀ kú. Jesus, easy. My God, Jesus. Jesus. adúpẹ́ torí kò yọ o ní báyìí ẹja wá tẹ̀síwájú ẹja dẹ́kọ̀ à ń lọ sí Chevron ní Island níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ọmọ sólekú náà pè wọ́n àbí àwọn ọmọ dákú olórúkọ kan tán pè wọ́n ní wọ́n ń jalè kiri báyìí ni tí tráfíkì kékeré kan bá wà báyìí wọ́n ní wọ́n sì máa rọ́ọ̀bù yín láàrin wákàtí kan wọ́n lè máa rọ́ọ̀bù àwọn ọlọ́pàá nǹkan kò sọ ọlọ́pàá ni wọ́n ní ṣé mo mọ̀ pé wọ́n ti kọ́ ọlọ́pàá tráfíkì kò ní kíní. làwọn èèyàn wá sọ wípé kí ló dé tán kó àwọn ọlọ́pàá kúrò lójú títì náà kíní kan àwọn oní traffic task force náà kó kúrò lójú títì àwọn ọfíìsà Kórèdé ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ní wọ́n tó ti ń dá wọn padà sójú títì báyìí o ṣùgbọ́n wọ́n ní ṣe nǹkan kan lórí tráfíkì mọ́ task force anti-crime àwọn ọmọ tán máa ń dá mọ́tò dúró tàbí tán bá rí mọ́tò tó bàjẹ́ tán máa lọ yọ àdáàtì wípé kó fáwọn lówó wọn náà fẹ́ máa mú ní ìsìn ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu ẹni tí ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣojú ẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ni. What is going on? Guys, look at this. A complete full stop, like no movement. And the wind is on pause. It's so hot. You can't even wind down because it's not safe. The car in front of us, the Jeep in front of us was robbed. They took her phone and her charger. They made sure that she was alone. And it was right in front of us. Like, the guy just came and was telling her that she almost hit him with her car.
She knew that she didn't even, the line was not even moving. We all knew he was a thief. We didn't know that another person was at the other side of her car, moved her phone, moved her charger. ó dá ọ ẹ ṣáàjà mọ́ sọ́ra wa ọ ẹjá wa ya ṣọ́ọ̀bù oníbùtíìkì yìí ó náà sọ experience ẹ o àwọn tán mọ́ àwọn oníkidnapper tàbí tó bá fẹ́ ṣe money laundry tán mọ́ fi àkáǹtì ẹni tán bá fẹ́ lọ rajà lọ́wọ́ ẹ̀ gbowó tíyẹn ò ní mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ fi àkáǹtì ń ṣe transaction kidnapping ni wọ́n fẹ́ fi gba ransom ẹ wá wò bá sì rí arábìnrin kan sì tú ẹjẹ́ àfikọ́gbọ́n o. orí ló kó arákùnrin yọ tí ìfà tí ò fà lápò ya ìfà máa fa ní lẹ́nu ya. So I just did my shop this morning. One girl waka come say she wan buy shirt, polo. I come bring her the polo, she come select 15k. I come give her the answer, say make she send the 15 pa. As I give her the answer now, she come dey do wetin she do for her phone. After some minutes, she go outside, come back. So I come say, wetin dey happen? She come say network no dey. Say whether I get, I come say okay, I give her Wi-Fi. I come connect Wi-Fi, give her. My own dey work, but her own dey work. So after some while now, she come go outside. So as she go outside, me I come follow this back. My sure now. I dey inside here before. So I come follow this back now. This is outside at the back of my shop. I come follow here. Come here now. This one my back now. So you look here now. Look, you see that place. So you see that place now. So if you dey inside there, if you dey inside my shop, if it's from here, if you see protector there, so if you dey from here now, look outside. So I come there, come look, come observe, say the girl there they make call. So she come call somebody, say whether the person don't send that. The person come and me wait. So after some like 3 minutes or so, something come enter my machine. I come here pepem. I come carry the machine, come see 1.5 M. I come say 1.5 M you send though. She say hey, maybe na mistake. Actually try to send as network no good. Maybe she don't mistakenly go add 2 extra 0. I come say what we go do now? She come say my wait small. So after some I was okay, maybe she cook my buy something of 150k instead of that 15k. Now I bring this. I can't bring. So as she come finish, now I come say what you go do? Her balance come be 1.35 like 1,355,000. So I come say how go you do? And she come say okay, maybe she give me a account, I transfer the balance. I come say no wahala. Meanwhile, for the account, within the na Eco Bank now they see. So she come give me OPay. I don't know if you transfer give me OPay. So I no go ever try and say maybe she give me that Eco Bank with it there. So she come they beg me. That I no go fit. As the thing now they do somehow. And so my dad go call security. So be like say she come call somebody that person now they can't send that particular Eco Bank. Now I send the home money. I send the home money, both the money. I don't say close for you. I don't make she get out. So why so they make this thing? Women don't fully do this thing. This method don't cast now. I'm not using that method. Imagine, my God. Now person know why I don't use that method for person they greedy. No matter what you go buy from my shop, give me exactly what you buy. No go add, no remove. If you won't give me tip, don't say one car come up for there. My name is sexy collection, Joe. Mọ́tò àwọn vice chairman rẹ̀ lẹ́yìn o mọ́tò àwọn vice chairman rẹ̀ o jeep tuntun àwọn vice chairman àwọn eléyìí o brand new àwọn councillor rẹ̀ o brand new tọ́mọ́ ti gbé ọmọ èyí ní máa gbé brand new àwọn councillor rẹ̀ o tuntun yanran ni o tuntun yanran ni kò ń ṣe tó kún lọ o olúwa o gbàdúrà wa náà o olúwa gbàdúrà wa náà o. òun náà lẹ ti rí yẹn o ìbàdàn ló ti ṣẹlẹ̀ lọ́yọ̀ state ní gómìnà ṣèyí mákindé tó ti dára yìí tó ti ra mọ́tò fún àwọn local government chairmen àtàwọn councillors gíwá ṣebẹ̀ yẹn nìkan adéyóbè náà a rí wípé bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn náà ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn local government wà ń bẹ̀ náà ra mọ́tò fún làwọn èèyàn bá ń bá wọn dúpẹ́ náà bá ń fi tiwọn tọrọ. múlẹ̀ ṣe rí báyìí nàìjíríà náà owó oyin ni owó àbúná fi ń ṣàbùlálejò owó aráàlú lẹ́tún bá wọn dúpẹ́ owó tó yẹ kán fi tún lu ṣe owó tó yẹ kán fi tún ọ̀rọ̀ insecurity. ẹ rí pé kò sí local government chairman tó ń dá sí ọ̀rọ̀ insecurity àtẹnujẹ yìí náà ni àti wípé owó allocation wọn náà fi ń ṣe wọn lálejò wọn wá ra mọ́tò tuntun cháchá fún wọn nínú ibi tí ò ti sí security. àwọn owó tó yẹ kán fi bẹ̀rẹ̀ sí ṣètò security sílùú ẹ wá ń pariwo lé olódòdẹ lórí nǹkan kékeré báyìí yóò ṣẹlẹ̀ state olódòdẹ ni o yóò ṣẹlẹ̀ local government olódòdẹ ni o kò sí ìgbésẹ̀ kankan tó ń gbé wọ́n kàn ṣàgbọ́kàn lé àwọn army láti federal àwọn ò ní nǹkan kan wọn ò ní initiative kankan gbogbo ẹ̀ misplaced priority ni misplaced priorities gbogbo tẹ bá wá rí táwọn olóṣèlú ná aráàlú ló ní wọn ní kankan bẹ̀ sálárì tiwọn àtàwọn àjẹmọ́nú pẹ́pẹ́pẹ́ gbogbo èlé tẹ́ bá rí tán ra mọ́tò tán vóòtì fúnra wọn tán ra mọ́tò aráàlú ni tó yẹ kán fi ṣe rere fún yín ẹ̀ tún wá ń bá wọn dúpẹ́ ẹ̀ ń fi tiwọn tọrọ Nàìjíríà ẹ gbọ́ wìnrìnwìnrìn ọ̀rọ̀ lẹ́nu sẹ́nitọ̀ yẹn kékeré la play fún yín o ó sọ ségesège ọ̀rọ̀ mi ò gbọ́ rí lẹ́nu sẹ́nitọ̀ kankan. ó dá ẹjá padà sí Ìbàdàn jàre lọ́yọ̀ state níbi tí Adélabú tó lóun fẹ́ jẹ gómìnà tó ti ń fi ọ̀rọ̀ iná
ó ń lóye minister of power ó wá ń fi ọ̀rọ̀ iná bú Ṣèyí Mákindé pé látìgbà tó ti dórí oyè kò ṣe nǹkan kan nípa ọ̀rọ̀ iná. Mo sì gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ti fún wọn ní orí ọ̀fẹ́ yẹn from state to state pé kán mọ́ gbọ́kànlé wọ́n ti restructure yẹn wọ́n ti restructure from state to state wípé ẹ mọ́ generate iná fúnra yín. Wọ́n ní Ṣèyí Mákindé ò generate iná. Àwọn olórí abájọ tí bàbá Fẹ́mi Fálànà ṣe sọ wípé àwọn ò believe nù wọn lórí ọ̀rọ̀ state police. À ń gbé bàbá bọ̀ nú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ́tí Adélábù sí. Àyà níṣẹ́ tí yóò fún èèyàn náà ní federal ló ń finá bú èèyàn kan ní state. The only power initiative that Oyo State government was trying to put together, the 11 kV project at the secretariat there, is moribund. A lot of money has gone into this. Not a single kilowatt of power has been generated and supplied to the people of Oyo State, which shows that it is not as easy as they think. The only attempt they made at ensuring generation of electricity failed woefully after spending millions of government funds into it. I stand to be challenged on this. I need all hands, all levels of government to participate in this. Nobody should support terrorists in whatever forms. Those guys don't mean anybody well. If you think you are trading with them and you are getting money from them because you think you are getting it's blood money and you are going to account for that. Some of us, we have some of our traditional rulers, some of our religious leaders that tend to make comments that seem to be encouraging these people to continue to kill. They should understand. The friend of a thief is a thief. Your comments, anybody that's killed because of your comment, you are sharing into that body. Away from all of those àwọn tí ń ṣe ìjọba lé a lórí tí insecurity tó sì mú Nàìjíríà lómi ẹja dọ́dọ̀ arákùnrin tí ó fẹ́ gba gbogbo àwọn ọkùnrin níyànjú pàápàá jùlọ àwọn tí ó jẹ́ pé ìyàwó wọn ò sí lọ́dọ̀ wọn mọ́. Arákùnrin tẹ́ ń wò yìí ló sọ wípé kẹwàá kọ́gbọ́n owó ní ex-wife òun ó rè fi nọ́mbà òun ṣe easy buy òun ni wọ́n wá ń lé kiri fún gbèsè. So the call came in and the person was talking about easy buy. I should want to speak to the owner of the phone. I said, this is my number. That's my second number. This is my number. And they were like, no, that person is a female. I said, no, this is my phone number. And they went on to explain to me that this phone number was used to register for Easy Buy. And I said, I don't understand. Can they tell me the name who registered for the Easy Buy? Lo and behold, it was my ex-wife that used my phone number to go and collect Easy Buy. Like, she literally wants to put me in debt because it's my phone number they are calling for repayment. Now, the other time I did the video, I said this person is because a sane person will not do that to another human being. How can you go and use my number to collect Easy Buy? And they are not disturbing me for payment. I told the person, I said, when you were making your this thing, did you contact me? Did you even call the number that was used to register for Easy Buy to even know whether this number is real or not? You can imagine if somebody is doing that to another person. When I called her again the other day, people were saying, you're not supposed to call her because she had kids with you, blah, blah, blah. I'm going to take this matter to the police station because it's a criminal case. If anything happens now, I'll be disturbed. The other time when she was still with me, that was how I was saving my salary to pay for my children's school fees. Can you imagine that this woman spent that money? She spent my children's school fees. And I had to go and borrow money to pay their school fees that particular year. So I know the reason why I said this person is an Ogbeni. Because this thing is becoming a problem for me. I know why she's doing this. She's doing it intentionally because she knows I have a high BP. And she knows that some things disturb my mental capacity immediately. Ó ga o, Áfíríkà ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ni mo ti rí pé tí tọkọtaya bá ti yára wọn ìfẹ́ rí fúnra wọn mọ́. Bí kó kú bí kí nǹkan ṣe bí kí nǹkan ṣàkọlù àbò olóṣè lọ mú kíní ọkọ rẹ̀ tó rè mọ́ fi yáwó. Ó rẹ̀ ẹja tẹ̀síwájú àròjọ musolókun ẹja wá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ arábìnrin inú àkójọpọ̀ ròyìn láti lò arábìnrin tí ọmọ rẹ̀ kú ní Plateau. Nínú fọ́nrán yìí ó mú àdá jáde ó fi lé ọmọ yẹn lọ́wọ́ wípé òun fẹ́ kó gbẹ̀san bọ́n ibi Yorùbá ṣe máa ń ro òkú òun náà ro ká gbà kó ro ṣùgbọ́n ibẹ̀ ń kọ́ là ń lọ inú àkójọpọ̀ ròyìn láti gbọ́ ohun tó sọ àwọn kan kàn dẹ́ẹ̀mọ́ ẹ̀ àwọn kan ní kò yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn kan ní ṣe bá Ààrẹ Olódòdẹ ti bá sọ̀rọ̀ mo ní ṣé ọ̀rọ̀ Ààrẹ Olódòdẹ ṣé ó jí ọmọ rẹ̀ dìde ni bẹ́ẹ̀ làwọn kan sọ àdá ló fẹ́ yọ òun bẹ́ẹ̀ náà kan àwọn kan sọ wípé ní tó ṣe yẹn ò lè ṣiṣẹ́ àwọn kan blame Ààrẹ Olódòdẹ pé kí ló dé tán kàn sí wọn ní village wọn kan lọ wo ìtàjẹ̀ sílẹ̀ gangan kí ló dé tán ní ká wá pàdé àwọn ní airport wọn ni ó dáa ààyè gbogbo ẹ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn ṣùgbọ́n ibi tá à ń lọ gangan rè Rufai ló wá ganu sí máìkì lórí wípé kí ló dé tí Ààrẹ Olódòdẹ gangan tán ṣe ní kí àwọn ará bíi wá pàdé àwọn ní airport àdá ló mú jáde yẹn ó fi lé ọmọ rẹ̀ tó ti kú yẹn lọ́wọ́ wípé òun fẹ́ kó gbẹ̀san. So the president went to Plateau, he went to Jos,
but he didn't go inside Jos. He was in the airport. I mean, what level of insensitivity to the plights of people do we have in this country? He had the event at the airport, and he was telling them, I have time because the airport will soon shut the lights, so I have to go. Why didn't he go into Georgetown? Why didn't he go to where the incident happened? Just like he did with Yewata. We thought he was a one-off, but it's a pattern. So for those that keep defending these things, I don't know when they are going to ever be sensible. You say you are there to commiserate with people. You have an event within the airport. You didn't get into the town. You're number one citizen. You have all the security might in this country. And then you think you can placate them. You tell the woman that was clutching on to her son, oh, I see you. I see the pain you feel. I understand. President Tinubu, you don't understand the pain that woman feels. And I think it's part of the insensitivity. A woman clutching on to the lifeless body of her son. You don't understand it. You don't know the pain she feels. I don't even know. Nobody can say we know the pain they feel. What we just call for in this country is more empathy. So you couldn't stay with the people and make your presence felt? You're so quick to come back to Lagos. So now it is obvious. You remember when we were talking about the Maiduguri visit, why did you go to visit them? Yeah. He said, oh, because we had already pre-planned London. Okay. Mm-hmm. So UK is more important than the lives of the people anyway. I mean, the VP did. But he could cancel Ogun trip to say he was going to visit this one, right? I mean, we don't need people to remind us that we are not really cared for. And like Foundation for Investigative Journalism, Fisaya Shrombo said, he said at least until we get a president that can truly show empathy to the people. ọ̀rọ̀ ńlá ni Rufai sọ torí lẹ́yìn ìgbà táàrí olódó dé lọ ọbẹ̀ tán dé mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé wọ́n wọlé síbẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tán lọ tán dé òun náà ni arábìnrin yẹn padà lọ mú àdá wípé àlóhùn òrò inú tún bí sí tí mo rí lára arábìnrin yẹn nìyẹn ṣùgbọ́n nǹkan kan ni mo wá ń rò táyà náà ń já mi sí bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀mọ́ wa kan náà sọnù kọ́mẹ́ǹtì lánàá wípé ó ń jọ bí ẹni pé àwọn ará bí àwọn olórí yìí wọ́n ti wọ ẹgbẹ́ awo gidi tó jẹ́ wípé wọn ìbáyàn kẹ́dùn ọ̀dájú ni wọ́n sì gbọ́dọ̀ débi tán ti ń báyàn kẹ́dùn pé Ọlọ́run ló mọ iye sacrifice nǹkan tán ti ṣe gan lánàá kó má bàa bá tán ṣe sí wọn lára jẹ́ mo ní ṣé ẹ rí mọ babaláwo tó ṣe fún wọn ni wọ́n ní bó ṣe rí nìyẹn wọ́n lágbà ló ń sọ̀rọ̀ mo yá dákẹ́ wọ́n lágbà ló ń sọ̀rọ̀ ló ń bá mi sọ̀rọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán bá lọ síbi tán ti ń bá wọn kẹ́dùn wípé bá kíní tán ṣe sára jẹ́ kí ló wà nínú kó dìmọ̀ wúmọ̀ yẹn kó fà á mọ́ra kó ṣíà péènì ẹ̀ bí yẹn gan-an á mú kí ara wúmọ̀ yẹn balẹ̀ mo lọ tán náà ni wúmọ̀ yẹn wá lọ mú àdá ṣé ká gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu bọ̀dá yìí náà ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí torí mo sì lọ́rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lé lórí. To explain that only for him to now go to Plateau to Jos and to stay at the airport. Now if the president of Nigeria feels intimidated by the security situation in Jos as to just stay at a press conference, meet the people, town hall meeting at the airport. How about the people? But I would like to excuse the president in that regard to say that he was poorly advised. Because what happens when the president is visiting any part of the country is that there will have been a security briefing. Ọ̀rọ̀ àbàtì ẹ máa ń fọ́ọ̀lù àǹdí èèyàn no matter what. Ṣé bí advice ni? Enter advice tó bá rí pé kò dáa tó ṣé yóò gbà ni? Èèyàn kan lè advice mi ní ìsinyìí tí mo rí sí pé ọ̀yá rè tọwọ́ bọ̀ náà wọ́n wà rè tọwọ́ bọ̀. Sọ́ọ̀bì tipátì kúkú mú èèyàn mú advice ni. Ọ̀rọ̀ bọ̀dá ìlẹ́nujọ́ mẹ́ta àgbà ti dé gbogbo wa náà la dàgbà ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ fàyọ náà ni wípé nǹkan kan wà níbẹ̀ tó mú ààrẹ olódòdẹ tán káńsù ìrìn àjò wọn sí Ogun State tán wá gba Plateau lọ tán tún wá wọlé síbẹ̀ bí ìbàtẹ́ dúró lẹ́nu bodè ni in fact àìmọye téèyàn bá lọ Amẹ́ríkà tán jẹ́ kó wọlé tán deport ẹ̀ láti kìíní kò tí ì wọ Amẹ́ríkà yẹn lọ lọ́dọ̀ tiwa lọ bẹ́ẹ̀ wá nìkan wá pàdé yín àwọn tó wọ́n sì wà nú ẹ̀dùn ọkàn tán sunkún lọ́wọ́ tán wà nú ìpòrúurú ọkàn inú ìbànújẹ́ náà tó wá ń pàdé yín àbájọ tí sẹ́nitọ̀ yẹn gbọ́rọ̀ lẹ́nu sẹ́nitọ̀ yẹn lónìí ó ní èlò ni ó yẹ ká fi díwọ̀n iye ẹ̀mí ọmọ Nàìjíríà ó ní ká máa sọ ó ní kán sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ sínú òfin constitution Nàìjíríà pé òkè ọmọ Nàìjíríà kọ̀ọ̀kan
ìdíyelé orí wọn value wọn pé ká pè ní bóyá bíi ǹjẹ́ ìṣe 50 million ló pè sóòótọ́ ọmọ nàìjíríà kan bá ti kú kíjọba ti mọ̀ pé àwọn á san 50 million fún ẹ gbọ́ ṣé kàn ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìròyìn tó ní ìgbéǹdébẹ̀ gangan ni ó gbé mi náà débẹ̀ ọlọ́run ọba wọn. túmọ̀ wọ́n ṣe jẹ́rìí àwọn ìjọba yín bọ̀dá Ọ̀nànúgà Báyọ̀ àwọn náà ti jáde wọ́n ti sọ tí presidency fi dáhùn lórí ariwo pọ̀ lórí wọn kí ló dé tẹ̀ wọlé tó jẹ́ pé airport lẹ ti padà. When the presidency on information and strategy Bayo Onanuga on Friday, the presidency said the runway at the airport does not support night flight due to the absence of navigation aid, making it impossible for Tinubu to visit Rukuba, drive back to the airport and depart before dusk. Upon arrival in Jos, wọ́n sá ti wá àwàwí báyìí. Àwàwí tó tún wá tún tú àṣírí wọn wípé kí ló dé tí airport yóò ní iná tẹ̀ ń sọ yìí. It's a failure. Ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jàre a ti parí Abala Lerefe torí mo fẹ́ kárè gbọ́n tí sẹ́nétọ̀ yẹn sọ gangan nínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ jẹ́ wá yà sí ṣọ́ọ̀ṣì ká tó yà sí mosque ọ̀dọ̀ àfáà tí ìmọ̀ dẹ́rìn pàwá yẹn adẹ́rìn-pòṣónú à ń bọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́wà ẹ̀ wọ́n ní níwájú ṣọ́ọ̀ṣì náà bá ya sádùúgbò náà bá bẹ̀rẹ̀ sí na ilẹ̀ ẹlẹ́nu òjò wọ́n ní kí ọ̀tá àwọn kú ọ̀tá àwọn kú ọ̀tá àwọn kú mo ní ẹ̀ ń ṣe Áfíríkà báyìí pàápàá jùlọ Nàìjíríà ẹni tó ṣe yín báyìí madam mo fẹ́ fèdè fọ ẹ jẹ́ ń kó lórí ẹ̀ torí wọ́n sọ̀rọ̀ òdì sí wọn ẹ wọ́n ṣe ń nalẹ̀ ọmọ kékeré gan ò gbọ́dọ̀ sí léyìí baálé ilé ìyàwó ilé pásítọ̀ yẹn ò join wọn o kò join wọn o tó bá tún nalẹ̀ tán wọ́n á padà lọ ná owó wọ́n nalẹ̀ ń ta wọ́n á lọ ná owó nínú ilé wọ́n á tún ní kí wọ́n dáwó ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ àfáà tí wọ́n dẹ́rìn pa wá jàre. àwọn tí a fẹ́ kà yìí ẹ lọ lè máa arrest wọn ẹ lọ máa arrest gbogbo wọn pátá àwọn tá a kà ń jò ní ìgbé kí wọ́n arrest wọn agbókò wọn ti ń wọ́n ti ń arrest wọn àwọn tá a fẹ́ máa kà yìí náà ẹ lọ lè arrest wọn ìyàwó tó bá kúkú ní ọkọ rẹ̀ lásìkò yìí tán bẹ́ẹ̀ tó lóhùn nígbọ́ ẹ lọ lè arrest ẹgbẹ́ arrest lásìkò tó ìgbà tó wà ní 200 naira tí wọ́n jọ ń kópa yìí nígbà tó kò ti wá wọn fẹ́ sáko ní ọkọ rẹ̀ ọ lè sá lọ àti ní parí ìjà kankan ẹjọ́ forí kọ ní arrest rẹ̀ ọkọ ìyàwó tí wọ́n bá ń jọ ń lura wọn lásìkò táwa yìí ẹ má làwọn ẹ lásìkò yìí ṣe gba ní bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ parí ìjà ẹ sá gba òpè ọkọ ẹ gba òpè ìyàwó ẹ wá ṣe 10,000 sí ẹ sì ọ̀dà gàrí wọlé ẹ rí péjà ó tán má advice yẹn lásìkò yìí tó bá ti mówó lọ́wọ́ àwọn èèyàn ti gbọ́ advice mọ́ wọn ní listen advice tí ò bá ti lówó ná lásìkò táwa yìí àwọn èèyàn ní gbọ́ sọ́ni boyfriend rẹ tí ò gbé kọ́ọ̀dù rẹ mọ́ àsìkò yìí ni àsìkò pépépé kò gbé COD nígbà wàlá kò kàn fẹ́ gbé kọ́ọ̀dù rẹ náà ni àsìkò yìí ni wọ́n bínú sọ́gbọ́ wọ́n sì bàjá lọ́lẹ̀ arrest ẹ̀ ni lọ́ arrest wọ́n ti ń ka ìyẹn máa arrest wọn ni o bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni tí máa ń dín ta lásìkò tá a wà yìí ọ̀n dín ata wọ́n wá ń gbọ́ lé kẹta àwọn tó wá lè ra ẹ̀kọ́ tọ́kì àwọn tó wá lọ lè ra ẹ̀kọ́ wọ́n tún fi òórùn ọbẹ̀ rẹ̀ wọ́n tún lọ fi jẹ ẹ̀kọ́ gbogbo ẹni tó bá dín ta tá à ń gbọ́ lé kẹta lásìkò yìí ẹ lọ lè arrest wọ́n dín tọ́kì lásìkò yìí wọ́n dín tọ́kì kò sẹ́ni tó tó bẹ́ẹ̀ wọ́n dín tọ́kì tí a bá dín tọ́kì ò lè ní ó lọ́gbọ́n tí ń dá sí kò sẹ́ni tábà rẹ̀ ká táítọ́sì mọ́ lásìkò tá a wà yìí ẹja kan làwọn yẹn rà nísìnyí ọlọ́run gbẹ́bẹ̀ mi ọlọ́run gbogbo fọlẹ̀ mi kí náà pẹ́ ẹja wọn ẹja panla làwọn yẹn rà gidi ọlọ́run sáwá ọlọ́run gbogbo fọlẹ̀ mi ẹ̀yin ò dé tọ́kí lásìkò tá a wà yìí double arrest gbogbo ẹni tó bá mú déètì wedding lásìkò yìí arrest ọ̀fẹ́ fẹ́ yàwó sílé lásìkò tá a wà yìí kọ́ bá sì mú tó bá ti pọ̀ tí a fẹ́ mú déètì wedding next year lọ́mù 2027 December ni lọ́mù ọ̀ tètè iv láti sin àwọn agùntì ní lọ́wọ́ àti mọ̀ dájọ́ ọ̀sùn gbọ́dọ̀ má sọ ọmọ gàlá gini 1,250 naira ní ọlọ́pàá márùn bẹ́ẹ̀ ni àbíkọ́ má má sọ rárá torí ìtẹ́wà má sọ tẹ́wà kọ́ra yín lẹ́ta òní ti lu aṣọ́gbó ẹ gbọ́dọ̀ dẹ́ o ẹ má má sọ lásìkò tá a wà yìí gbogbo ẹni tí máa ń sìn yẹn lówó ìyẹn jẹ́ olówó ọ̀wá lọ lè sìn lásìkò tá a wà yìí ẹ arrest gbogbo ẹni tó bá sin wó àdúrà lọ́mọ sí lásìkò tá a wà yìí táwọn yẹn bá jẹ́ olówó àdúrà lọ́mọ sí fẹ́ni tó jẹ́ olówó pé ọlọ́jọ́ orí kí ló bá lọ lè sìn ẹni tó bá lọ lè sìn yẹn lówó lásìkò tá a wà yìí ẹ arrest. This life I no want trouble oh. One man thing is another man's struggle oh. Money no day today, money go day tomorrow. Feel good is a happy day. Pa-pa-da-da-da-da. Peperipe, peperipepe. Da-da-da-da-da. No go they do pass your own. No go they do pass your own. Peperipe, peperipepe. No go they do pass your own. See this life, I no want trouble, oh. One man thing is another man's struggle, oh. Money no day today, money go day tomorrow. Feel good is a happy day. Peperi pepe, pepe.
Hey, no go dey do pass your own. Peperipe, pepe. No go dey do pass your own. Ta ló kọrin yẹn? Wọ́n ti ní káà náà ká mọ̀ kọrin Gen Z. Bá mi àdìmọ̀dán káfí. Èyí lẹ́ni àwọn kọrin Gen Z o. Èmi náà wá lọ wá peperipe. Ibà peperipe yín náà rè o. Súpeu, peu. Àwa náà sì wà ń gbòòrò ayé. Ọmọ kìnìún. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn dá àwọn mọ̀mọ́ wa, àwọn bàbá wa lára yá torí kò sàrúgbó ń bí. Ibà súpeu yín náà rè o. Ibà peperipe. Ibà peperipe yín náà rè o. Oyè lọ́tún lọ́jọ́ yọ. Every day lóye wọn kún oyè mi. Ó dá àwọn ibà rìn gínìgínì náà rè o. Ṣé mo fi orin Kiss Daniels? Ṣé mo fi rìn gínìgínì? Kan lára àwọn ọmọ Yorùbá náà ni tí ó ń dábí ẹnu tó ń rọ̀ bí òwe. Orin ẹ̀ mọ́ make sense. Kò sì sórin tó jù síta tí kì í blow. Àwọn èèyàn wọn gbà wọn mọ kó jẹ ní peperipe. Ó dá wa àjọ peperipe. Lẹ́ni, thank God it's Friday o. Happy weekend once again. Welcome again onto this platform. The Ilé Aláyọ̀, ìdílé aláyọ̀. Pàdé ọlọ́mọ ilé, ọlọ́mọ ìlú, ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti mọ ọwẹ́ta tí ń bá gbà jẹun, ọmọdé gbàgbọ́n láì dálẹ̀ ìfẹ́. Ó dá o. Èmi náà ń pè ní ibà lọ tààràtàrà tọrọ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàmú rin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀pẹ́kọ̀ bọ́ bá ti wá kófìrì tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ wọ́n náà wọ́n ṣe mistake rìn pẹ̀lú rẹ̀. Gbalé sí mọ́nà tán kọ́ ọmọ bá gbalé sí mọ́ níyà ó sì lè gbalé sí agbójú. Èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn kéke ọkọ̀ àwọn sweet 16. Èmi náà ni ibà ọ̀pá parada bí táyà ti ń parada tí ń dọ́gà rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ọ̀dá ìyanu abala comment section abẹ́lẹ̀ yín olólùfẹ́ wa. Ibà kángọ̀ yín náà rí ibà fire port ẹ̀ ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́ bá sẹ́ndì ìròyìn fún gànà ọmọ ìyẹ̀wò bọ́ bá ṣe mistake sẹ́ndì ẹ̀ wá padà lọ síbi tó ti ṣe mistake ibẹ̀ náà ni kò sì lè ṣe correction o mọ́ sọ kó ti lọ o mọ́ rè é ṣe mistake ń ta kó wá rè mọ́ ṣe correction ní olè o irọ́ o ọwọ́ mi màrí funfun nẹ́nẹ̀ jẹ́ káwọn èèyàn rí ọ wípé o play God. Yes, you can't play God. Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ òun ní ṣe mistake. Èmi náà ń pè ní ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni àlẹ́jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì ní àwọ̀ tánú àbùkù báyàn kankan ò disclaimer ti wà nìyẹn. Gbogbo nǹkan ló ní disclaimer ti wà nìyẹn. Èmi náà ní ibà kanjú abẹ́ǹkù ibà sílálàyé ibà gbé wa débẹ̀ ibà yọ̀mí kún ibà múlùdùnrín náà rè o ibà kà síwájú ibà ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ ibà bobilicious Bobby. Èmi náà ní ibà ẹ̀mí ọ̀gá ibà wòlíì ọkọ̀ wòlíì ìmọ̀látò ibà kéde fún Yorùbá ní sàkáfàtà oyè gan ti mọ́wọ́ tí ń bá ń gbàlẹ̀kẹ̀ sí gbogbo oyè ṣé wọ́n lè rí ọrùn kó ìlẹ̀kẹ̀ sí ń bá gbàlẹ̀kẹ̀ oyè lé ìgbẹ̀lẹ̀kẹ̀ oyè tọ̀hún àtọwọ́ àtẹsẹ̀ sọ́ọ̀ ni mọ́ ní ibà ìlẹ̀kẹ̀ kílẹ̀kẹ̀ ilẹ̀kẹ̀ yóò ti pọ̀ jù. Ó dá o mú kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa gbélé ìtẹ́ bá pàdé náà Abala Lerefe ó ti dà fẹ́yìn tégún fi ṣe ọwọ́ ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà náà ní àìbáwọn sí níbẹ̀ láìbáwọn dá sí ibi ayé kọjú sí àwọn oníkẹ́yìn sí o kí wàá lẹ̀ ń sọ bàbá ẹgbẹ́ òun òkè wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ state police náà fẹ́ mẹ́nulé mo ní bàbá mú jẹ́rìí yẹn ẹ máa fọwọ́ sí ẹ máa fẹsẹ̀ sí ẹ máa fi gbogbo ara sí wọ́n ní rárá o Bobby àwọn máa disappoint ẹ o wọ́n láwọn ò fọwọ́ sí o àwọn ò fẹsẹ̀ sí o wọ́n nítorí wípé àwọn ò ní gbàgbọ́ nínú àwọn politician pàápàá jùlọ at subnational level àwọn gómìnà ní jẹ́bẹ̀ wípé wọ́n máa lò ń lòkulò mú ní sí bídìí òfin lẹ́wà ẹ̀yin náà gbárùkù tí ẹ fẹnu sí ọgbọ́n ṣe òfin tán bá ṣe fún wọn ló máa gáàdì wọn ní ti federal tán sófin fún tán fòfin gáàdì sántẹ̀ lófin mo ní bàbá Fẹ́mi Fálànà nítorí pé nǹkan kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kéékèèké pẹ́pẹ́pẹ́ káwá ní àníṣe tó dáa bó lórí gidi bá débẹ̀ ó ṣeé ṣe kán máa mú òfin ṣẹ ṣùgbọ́n bàbá Fálànà ọjọ́ òlẹ̀ inú darapọ̀ mọ́ Yorùbá Nation bàbá wa gbójú bàbá gbálísà gbójú mo ló dáa wọ́n láwọn ń ta ọgbọ́n ẹ̀ ni mo ní bàbá àbílífù yín anyway àgbọ̀n tán sọ ìdí tí wọ́n fi ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ náà níbi tá a ti ń sọ lọ́wọ́ ní ìkànnú àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ make sense o ibà màámi ọ̀rọ̀ ẹ̀ make sense ó sọ ó ní kì í sọ̀rọ̀ state police ló máa tán ìṣòro ó ló máa já àwọn ọmọ Nàìjíríà lójú pé tán bá tọwọ́ bọ state police tán ní ìsìn kan buwọ́lù kan ṣe bó ṣe yẹ kan ṣe wípé insecurity sì máa lé sí i mo ní kí ló dé ó nítorí wípé ọ̀rọ̀ gbogbo kì í ṣe lórí alábàáhùn ó ní àwọn táwọn jó lórí níṣòro àwọn níṣòro ó ní Nàìjíríà ò sí inú orílẹ̀-èdè tẹ́ máa sọ pé kò sófin ó lófin wà ó ní wọn fi múlẹ̀ ní kọ́tì àwọn olórí mo lọ́rọ̀ rẹ̀ yìí ó dùn mọ́ mi fi kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ti bàbá Fẹ́mi Fálànà torí jurisdiction kan náà nàjọ ọ̀rọ̀ kan náà ni wọ́n jọ sọ bàbá ti wá kó ń bẹ́ta á padà sórí politics
lórí ọ̀rọ̀ tí já rìnrìn látànà tí David Mark àtàwọn Arẹ́gbẹ́ṣọlá ń kó tán jáde tán fún Olódòde àti fún INEC tán náà béèrè fún resignation pé kó resign bí wọ́n ṣe ń ṣèjọba kọ́ lélẹ̀ ń jọ bí ẹni wípé INEC mẹ́hẹ̀ o tí INEC ò bá tètè ronú pìwàdà kàn ṣe ẹ̀tọ́ yóò lẹ́yìn o torí wọ́n ní bàbá rán ni níṣẹ́ ẹrú àmọ́ fìtọ́mọ jẹ́ ni àwọn èèyàn ti wá ń dá sí lóríṣiríṣi bàbá kan ti ẹ̀wà tá à ń gbé bọ̀ ó ní the action of INEC amounts to contempt of the court pé kì í ṣe wípé wọ́n kàn bà ADC lójú jẹ́ wípé it amounts to contempt of the court ilé ẹjọ́ lẹ́yìn fojú ẹ̀ gbolẹ̀ bí tá a ti ń sọ yẹn náà lọ́wọ́ náà ni ọ̀rọ̀ bá dàrí yẹn láàrin lọ́ọ̀yà kan tá a mọ̀ gbé wọ́n ti pẹ́ tá a ti gbé wá TVC ni wọ́n lò sí jù ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ yìí TVC náà ló tún lò sí wa ń gbé bọ̀ òun àti agbẹnusọ APC national spokesperson wọn kọ́ nìyẹn à ń gbé bọ̀ náà bá fẹ́ mọ̀ fà á náà bá sọ́ dìjà lórí agbágbé náà bá ń ta òun síra wọn mo ní ó tiẹ̀ ti da ara wọ ẹ̀dẹ́ tí mo promise yín fún ọ̀pá wọ ẹ̀dẹ́ dáadáa ó sì tún wá bọ́ sọ́jọ́ weekend ayẹ́ rí i pé aráàyè dáadáa aráàyè tí wọ́n bá ti wá kó ń bẹ̀ tán gbogbo ohun tó jọ mọ́ ọ̀rọ̀ politics àjùmọ̀ á wà padà sórí insecurity gbogbo ohun tí USA ń sọ wípé àwọn máa bẹ̀rẹ̀ sí gbégbèsè sanction lambo ló ń bá yín fọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mú ó sì ní àwọn táwọn ó ṣe ní ìsìn àwọn ò ní bún federal government àwọn ò ní bún ọ̀gbọ́mọ́ ṣùgbọ́n bí tá a ti ń sọ yẹn náà ní Gumi ti ganu sí Mikey ló ti ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Alex Barber olóyè kan arrest ẹ̀ mú ní Gumi wọn náà lẹ́nu ọ̀rọ̀ ó ń pe àjọ DSS kan wá arrest Alex Barber ó lẹ́nu ọ̀rọ̀ ó ló sọ̀rọ̀ sí Kúránì àmú ní ara tí USA ń sọ lórí ọ̀rọ̀ yín rẹ̀ wípé ẹ̀ ń pè nǹkan kan ní òfin blasphemy tẹ́ fi ń múyàn tẹ́ fi ń pààyàn òfin blasphemy ìwọ tó ń pèpè pé kí DSS wá múyàn pé ká ní wọ́n fi yín lára balẹ̀ ni wọ́n fi yín àbí kó jẹ́ kan nú yín tó jẹ́ mùsùlùmí òfin sàríà yẹn náà máa fi mú wọ́n máa lo blasphemy ó náà fi mú ìkànnú àwọn àfáà yẹn lẹ̀ tán ní kó wá sí àyàtọ̀lá Nàìjíríà tá a gbé wá fún yín last week àti wọn kò tí ì rojútó ọ̀rọ̀ rẹ̀ o ó sì ń pariwo láti inú kirikiri náà ni o látọdún ìtàn ti mú àgbébọ̀ Haúsá ló sọ ṣùgbọ́n tó sọ àtúmọ̀ rẹ̀ á summarize ní English á fi kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ti Amẹ́ríkà gbogbo ní Amẹ́ríkà sọ kọ́lọ̀njọ́ kan ti ẹ̀ tètè ṣe pápápá ní Iran kan rújúrà ààyè ti bí wọ́n ń dùn wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni drone ti iléeṣẹ́ ológun jù lánàá àwọn èèyàn bínú gan ó dùn mọ́ wá o ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n bá ti rán bí drone 2 sí 3 wọ́n sì ní drone yẹn ò sẹ̀yìn Amẹ́ríkà mo ní wọ́n sì ń ṣe test ẹ sáà mọ̀ wípé wọ́n kọ́ àwọn èèyàn wá láti Amẹ́ríkà àwọn ológun pé kán wá kọ́ wọn ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé the first outing wọn nìyẹn tí yẹn fi wà successful báyẹn kí mọ̀ ṣe iṣẹ́ kékeré ẹ mọ bí tán ti send ẹ̀ wá ni láti òkè bọ̀nù náà wà ṣùgbọ́n lọ sí Mandara mountain oríṣiríṣi ó kọ àbọ̀ bẹ́ẹ̀ á fún yín jẹ ẹlẹ́kùnrẹ́rẹ́ bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á yà ní orí ètò ìlera níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ pé ẹ fura o pánsá ò fura pánsá jáàjà ò fura àjàdín o bónílé ò bá fura o lè ní oko wípé wọ́n ní ẹ̀yin ará Èkó wọ́n ní ẹ fura o wọ́n ní àrùn HIV lékún sí ní o gba àwọn ọmọ olóṣó tẹ̀ mọ́ gbé lálẹ́ Allen Avenue wedemsi ló kọ́ gbogbo àwọn ọmọ olóṣó tẹ̀ mọ́ gbé kiri ẹ̀ mọ́ gbé lágbèsùn kò kan ti rọ́bà dáàbò bò torí wọ́n bá ka yín lára tán oríṣiríṣi òsìlẹ̀ mọ́ ṣe àwọn ọmọ ìsìn wẹ́wẹ́ àwọn ọmọ pẹ́pẹ́pẹ́ àwọn ọmọ grammar school tó jẹ́ wípé Ọlọ́run pedophile pọ̀ Nàìjíríà ẹ̀kàn bá bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe kí pedophile pọ̀ Nàìjíríà wọ́n lárùn HIV wọ́n ní yóò lẹ́yìn o ẹ tún ti ń pín kiri o wọ́n ní láàrin oṣù mẹ́ta lásán wọ́n ní new people àwọn èèyàn ọ̀tún tó tún sẹ́ ẹ̀ ní wọ́n náà lé ní 2,000 o à ń bọ̀ ń bẹ̀ wọ́n ní akíyìn lọ ni ẹ̀yin ìyàwó tẹ́ ẹ mọ̀ pójú ọkọ yín ò gbélé kàkà tẹ́ ẹ mọ̀ fi pariwo lé ẹ bá ara ọ̀ríjínà rọ́bà dáàbòbò àgbo léwu kò lè dènà HIV o à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán áyà ní ọ̀dọ̀ ìyàwó ààrẹ Olódòde níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n dá 66 billion naira fún wọn fún food bank mo ní sìkìsìkì máàmì owó dé mo ní káwọn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ ṣe báyìí sí ebi kan ṣe ó dìgbò ṣe sí àìróúnjẹjẹ wípé oúnjẹ ti dé làyà bá nídè play ọ̀gá mi wípé
ṣé àrò wípé oúnjẹ náà fẹ́ fowó ìṣe ni mo ní wọ́n ní food bank ó ní campaign bọ̀ ẹ wá ń sọ pé kíní pé mo ní àyà ibo ló ti máa ń rí ọgbọ́n rẹ̀ mo kàn táàpù ẹ̀ ń pàkọ́ ni àbọ̀ bẹ́ẹ̀ á sì lẹ́kùnrẹ́rẹ́ o bóyá yóò kàn wọ ọmọ Nàìjíríà bóyá kò ní kàn wọ́n kò ní láàmọ̀ kò ní dọ́là o níbi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ làwọn ọmọ Nàìjíríà kan náà ti ń sọ wípé ìyàwó ààrẹ ó yẹ kàn náà lọ sí Plateau kan lọ rí arábìnrin yẹn mú ní ẹ̀ kì í máa ṣe ọmọ arábìnrin yẹn nìkan ló kù ó kàn jẹ́ wípé ẹni tí kámẹ́rà gbé tọ́lọ́run fẹ́ lò nìyẹn o àwọn tí èèyàn wọn kú pọ̀ ní Plateau o ibẹ̀ náà ni àyà tó ti fi fọ́nrán kan hàn mí wípé arábìnrin yẹn inú sì ń bí o pé tí ń bá rí nígbà tó fẹ́ sin ọmọ rẹ̀ ó rú ọmọ yẹn mo ní sọmọ ń ró òkú ní Plateau ni ó ló rú ọmọ yẹn ó yọ àdá jáde báyìí àdá ńlá náà Haúsá bá tún fi ṣe yẹ̀yẹ̀ àwọn Fúlàní à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ á fi hàn yín á sọ̀rọ̀ lé lórí wọ́n ní ó yẹ kíyàwó ààrẹ náà lọ sí Plateau mo nígbà tọ́kọ ti lọ kàn fún wọn lówó lókù báyìí wọlé ìtàn ní àlòwó tá a fún yín owó lè ra ẹ̀mí amọ̀pọ̀ owó lè ra ẹ̀mí ṣùgbọ́n yóò tiẹ̀ jẹ́ kí ara wọn wálé díẹ̀ wọn lè máa sunkún ọmọ tó tún máa sunkún oúnjẹ ṣé ẹni tó ń sunkún ọmọ ní ìsìn ní ó ráyè roko oko níṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ẹ gbọ́ bùkátà wọn ẹ fún wọn lówó owó lè ra ẹ̀mí lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ fún wọn lówó iye tẹ́ ń gbé fáwọn gbélulẹ̀ yín jù bá ń lọ iye tẹ́ ń gbé àwọn tí sì ń ṣe àtìlẹ́yìn fáwọn agbésùnmọ̀mí iye tẹ́ ń gbé fún wọn náà fi ń ràbọn ẹ bá rí ọta àbọn tí wọ́n ń sà inú Lérèfé mo ti kọ́kọ́ fẹ́ lò ṣùgbọ́n á lò nú àkójọpọ̀ ròyìn ká lè fẹ́ lójú ọta àbọn tí ò sí èmi àbí òrò pé àwọn ológun mi ò rò pé AK-47 lóru ọta àbọn yẹn ńláńlá báyìí ni kò gbọ́dọ̀ bá yẹn yóò yá dànù ni yóò pín yẹlẹyẹlẹ bí àdó olóró ẹ bá rí bó ṣe rí ogún ńláńlá báyìí pòǹpòǹpò táwọn boys ń sàlẹ̀ ní Plateau àwọn èèyàn lọmọ onínàkúnà ọ̀dà Olúfẹ́mi sí ọ̀rọ̀ sọ nínàkúnà àwọn apáàyàn lè ń pè ẹ fẹ́ wọta wọ́ọ̀sì ẹ fẹ́ wọ́ọ̀sì ẹ wálẹ̀ ẹ fẹ́ dín pàtì yẹn kù ẹ ń pa àwọn apáàyàn ní ọmọ onínàkúnà ṣé ọmọ onínàkúnà nínú Bíbélì pààyàn ni á pariwo léyàn lórí torí wọ́n sí ọ̀rọ̀ sọ eléyìí láfi palẹ̀ mọ́ gbogbo àkórí ìròyìn wa ẹjẹ́ àdẹ́kù níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé lẹ́yìn ìgbà tí IGP paláṣẹ tí CP Èkó sì ti fọwọ́ sí wípé àwọn gbọ́dọ̀ rí tax force kìíní kankan traffic kìíní kankan tó jẹ́ tọlọ́pàá lójú títì mọ́ tí wọ́n pariwo lé má nǹkan tán pè ní Akérèlé bàbá tún gbọ́ tán ni wọ́n tó ti dìmọ̀ lu o wọ́n ti gbé unity míì kalẹ̀ o wọ́n náà pè ní Lagos Tax Force Anti-Crime Patrol Unit pé alẹ́ ẹ̀ lè lé àwọn ìgboro ayé lórí títí ọlọ́dà àwọn jọ wà ń bẹ̀ ni mo ní bọ́dá Akérèlé dẹ́ẹ̀dẹ́ mẹ́dà ọ̀ sáìn lélẹ̀ jẹ́ fún yín o ojú títì sáà irú bẹ́ẹ̀ ṣe kítọ̀pù gan àti gbogbo àwọn asọ̀mọ̀gbé yín àwọn ọ́fíìsà yín irú yín ló yẹ kán kó lọ sí kẹ́ ẹ lọ fèsì kìíní torí mo rí pé wà gallant kìí ṣe títì kìí ṣe patrol lórí títì ló yẹ kẹ́ ẹ máa ṣe ó yẹ kẹ́ ẹ lọ sí inú ojú kẹ́ ẹ rẹ dojú kẹ́ ẹ dáàbò bo àwọn èèyàn mo mọ̀ pé ẹ lákìkanjú wọ́n dín pàwọ́ yín kù Akérèlé wọ́n dín pàwọ́ yín kù ẹ dojúkọ àwọn crime gangan nínú igbó àwọn bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ agbèyìn débẹ̀ o gbọ̀gbọ́n tán ń dá wọ́n kàn ń ṣèǹjì orúkọ ni mo sọ ńgbà náà tán ní endsars wọ́n lè pa orúkọ endsars rẹ̀ ṣùgbọ́n ṣe é rí ìwà wọn. ó rà ní rígbà lọ́nà àwọn àkòrí ìròyìn wa bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn a fẹ́ lójú ìròyìn pọ̀ ńlẹ̀ kí lẹ ṣe fẹ́ sí mi ìfẹ́ gba táìmù wa ni. ó dá ẹja ya fọ́tò wa nu abala no space for sharia in Yorùbá land ẹ sọ pé pọ̀ ẹ sọ pé wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ láàfi wọn pa àfi wọn pa o bẹ́ẹ̀ ni àfi wọn pa bẹ́ẹ̀ náà là ń fi àsìkò yìí rọ olódò rẹ̀ kán jọ̀ọ́ kán gbé ìgbésẹ̀ ní kóyákóyá wọn ní bàbá ń dúró de second term ṣùgbọ́n ìyẹn ò sọ pé kẹ́ ẹ mọ̀ wo àwọn èèyàn ràn kán mọ̀ pa àwọn èèyàn ẹ wo adúrú búlẹ̀tì tán ń sá káàkiri ẹ wo tarábìnrin kan náà tán ló jọkùnrin bóyá ó fi kíní tó fi borí ló fi ṣe costume ní ọjà àmọ́ bóyá ọkùnrin ni ẹ wo tí ẹ wo pẹpẹ ọta àbọn ẹ̀pà tó kó síwájú Nàìjíríà wa porous Ọlọ́run ọba mọ̀ ẹ sọ pé porous ẹ sọ pé peperipe ìbá peperipe àfi
pàkà yọ̀ọ̀yà kò níyẹ̀lẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ nú abala àfi pàkà ìjà lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ Peter ọmọ Pétérù kì í ṣe sínà o Peter tí mo sọ wípé rí burúkú lẹ́yìn sí tí mo sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn olórí òun náà gáhùn sókè ó ní lórí ọ̀rọ̀ ti INEC ó lóun fẹ́ sọ̀rọ̀ sí Professor Amúpìtàn mo lọ́lọ́run ló fún ọ lọ́rọ̀ sọ ó yá sọ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjọ́ sọ. INEC chairman Joash Ojo Amupitan, chairman of INEC Joash Ojo Amupitan, and the entire management team of INEC, to whom it may concern in INEC, open your ears and listen attentively. Amupitan and INEC team, if you want to allow yourself to be used as the catalyst for the Nigerian revolution, Amupitan, if you want to allow Tinubu and his desperate cohorts to use Una as the tool and catalyst for the Nigerian revolution, Nigerians are saying, be our guest. Because you see that pressure where they put on Una to do the wrong thing and to follow the path of illegality. Nigerians will put a greater level of pressure on you to do the right thing and to follow legality. Amupitan, allow whatever you serve to use you. Amupitan and INEC, remove your monkey hand from the pot of soup before it turns into human handle. You see this when a masquerade dance to destroy all opposition parties, it no go work with ADC. Any attempt to ensure that you disenfranchise Nigerians as a mole of the ruling party, it will be resisted completely and totally. From the day where they carry you, they sign you, Joash Amupitan, when they bring you from wherever you are to play for APC FC through INEC, we sent you a message as concerned Nigerians. We say, INEC chairman, although the people who choose you have a goal and a purpose for why they brought you to INEC, but we told you you have an opportunity to choose. You either stand with the people and the side of the law, or you choose to do the bidding of the handful of criminals in power. Whichever path you decide to toe, we as Nigerians, we have resolved that we must stand to protect and defend our rights to free, fair, credible, and peaceful elections. Nigerians make everybody come outside because the one where they do Nepal, we carry revolution, so he not even reach this one. In the midst of all of this criminality where they go on for government, just is bleeding. We still they talk about the killings. They all progressive afflictions still they push their agenda on how to rig election by ensuring confusion everywhere and active manipulation, so that the goal be said there should be a lot of voter apathy and disenfranchisement. Since where this issue of ADC defection into the ADC, where Kwankwaso don't come join ADC, so another politicians, in fact, even before Kwankwaso come, the battle to destroy ADC have been done there before. It there for court and all of that. They don't only intensify the effort now where they see more people are coming to join the party. They don't start all the plans. They want to do a funded protest. Say make they do David Mark, the ADC chairman must go, Aregbe Shola must go. All of that to destabilize and ensure that they do the same thing way they do. Make they use court to begin to get a faction of ADC which does not exist, and they want to pass through INEC. Since opposition leaders come out, can't release that secret and to burst the bubble of the all progressives affliction, they come out with another different strategy. Now memo don't leak from INEC. They say they want to do nationwide voter revalidation exercise. Amupitan ori buruku lense. INEC leadership, Oshilense. What do you mean by voter revalidation exercise? Abi revitalization? Are you supposed to be doing continuous voter registration or voter revalidation, so that at the end you begin to disenfranchise Nigerians? People go come out on the day where they want to come vote. They say, because you not revalidate, your person was supposed to this polling unity, no day, you don't go another one. The same thing will happen during AMAC election for FCT. Nigerians, make everybody shine our eyes. Everybody must be ready. If you know that there was to be voter revalidation, why the thing not start since last year? Why is everything about election clustered into how many months to the election? And somehow people from all progressive Congress, the ruling party, they already know about the revalidation before every other Nigerian go know. The same way where the INEC digital register, somehow APC be know about and start their own since last year, but other parties began to know about it while the time they passed the electoral act. INEC ori buruku lense o. Oshilense. Wo Amupitan walai talai. You see this attempt at carrying out electoral banditry against Nigerians, we no go agree. Do not allow yourself, Amupitan and INEC bunch of electoral bandits, to be used to push Nigeria into chaos and anarchy. Because for 2027, the will of the people must prevail. Nigerians, we must rise up and ensure and prove that the power of the people is greater than the criminals in power. My name is Peter for Nigeria. Amupitan. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjá wá lọ sọ́dọ̀ ọmọbìnrin ọmọlẹ̀ Haúsá ni Haúsá ló sọ ṣùgbọ́n gbogbo tó bá sọ láwúsá á summarize ẹ̀ ní èdè Yorùbá ní gbogbo tó sọ pátápátá. Kristẹni ni ó kàn wèrí báyìí ni fine girl ẹ rí wípé ẹlẹ́yà ó gba ìyàwó kékeré ó yẹ bá tẹ̀sí ẹjá dúró lẹ́nu ẹ̀. Salamu Allah tabbata gare ku ƴan uwana musulmi da Kristoci. Ina gaishe ku a da wannan lokacin. So ina so ne in yi ba da sakuna ne ma ƴan uwana Kristoci. Dan na lura kaman a cikin ƴan uwana Kristoci har yanzu akwai wawaye jahilai wayanda ba su da wayo, wanda ake zuwa ake musu zakin baki ana rudin su. To bari ku ji na ga muku wani abin da ba ku sani ba. Wata rana na tashi zan yi tafiya. Na tashi daga Borno
zan je Kano. So a hanya na tafiya Kano sai na shiga mota da wa'yansu mutane. So a motar nan gabaki ɗaya ni kaɗai ne Kirista a cikin motar. So muna tafiya a hanya sai suka ɗauki hira. Ba su san da su a tunaninsu kaman ko maybe ni Muslim ce a tunaninsu kenan. Ba su san cewa ni Kirista ba ce. So da na shiga mota muna cikin tafiya a cikin mota kuma ni kaɗai ce ma mace a cikin mota. Sai suka fara hira a motar. Suka fara hira suna cewa wai ai in Allah ya yarda shirin da muka ɗauka arewacin Najeriya sai mun mai da ita ta koma kasar musulmai. Sai mun mai da arewacin Najeriya ta koma kasar musulmai da karfi da yaji. Za mu ba da karfinmu da dukiyanmu don ganin mun karɓi arewacin Najeriya mun kori arnan nan a Najeriya. Ko muka samu karfi mu kore su ko mu kakkashe su arnan nan duk sai mun yi waje da su. Ai sai Najeriya ta koma kasan musulunci. Ina cikin motar nan sai na yi shiru ina ta jin su. Suna ta zancen nan fa suna ta maganganu suna ta cewa ai faɗan da ake yi a Jos ɗin nan ai su ɗauka kamar ko iya musulman Jos ne suke faɗan. Ba su san cewa muna zuwa muna aran mutane daga different state suna kai faɗa a Jos don mu ga sai mun karɓi Jos. Ya za a ce arna kuma a arewacin Najeriya za su zo suna mulkin mu su ce wai ba za su ba mu kujeran mulki ba. To wallahi ko za a tashi duniyar nan sai mun kashe arnan nan mun kore su mun kwace arewacin Najeriya daga hannun wayannan arnan. Ó dá kámẹ́rà dènà pẹnu ju ẹjẹ́ ń help ẹ̀ tó ń sọmọ náà ni wípé ó ní òun wà nínú mọ́tò elérò kan, òun wọ mọ́tò elérò, ó wá ń sọ experience ẹ̀ fún wa wípé mùsùlùmí nílẹ̀ Haúsá ló kún bẹ́ẹ̀ jù, ilẹ̀ Haúsá ló náà ń gbé o, pé mùsùlùmí ló pọ̀ jù nínú bọ́ọ̀sì yẹn. Ó ní wọ́n wá ń fojú mùsùlùmí wò náà nítorí pé bóun ṣe múra wọ́n sì mọ̀ pé Kírísítẹ́nì lòun, ṣùgbọ́n ojú mùsùlùmí náà fi ń wo mu ní kò sẹ́ni tí ó rí ọ tí ò ní rò pé mùsùlùmí ni ọ́. Ó ní wọ́n sọ wípé àwọn pásẹ́ńjà kan wọ́n wá ń discuss, wọ́n jọ ń sọ̀rọ̀ nínú mọ́tò wípé tẹ́ ẹ bá rí nǹkan sọ nípa Kírísítẹ́nì nílẹ̀ Haúsá wípé wọ́n láwọn máa fi sàríà báyé Kírísítẹ́nì jẹ́, pé sàríà àwọn máa fi báyé Kírísítẹ́nì jẹ́ nílẹ̀ Haúsá, wípé gbogbo ilé táwọn ń sọ fún wọn wípé mùsùlùmí nìkan ní sàríà kan kíní kan, wọ́n ní tágẹ́ẹ̀tì wọn ní láti fi báyé Kírísítẹ́nì jẹ́. Mo ní àwa ò ní gbà nílẹ̀ Yorùbá, a mọ̀ wọ́n, a mọ̀ bí wọ́n ń dá irú wọn ní àfà Ismaili, àfà àsọnu, a mọ̀ bí wọ́n ń dá. Ibi náà láti wẹjá lọ́bà fún wọn tá a sọ wọn di mùsùlùmí alálàáfíà. Ẹjá kò ń bẹ́ẹ̀ ó ti pẹ́ tá a ti dé ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ mi SP Bright Ẹ̀dáfẹ̀. Mo ń bínú sí ni torí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ sí nípa pé ní Delta tí wọ́n lọ ṣe festival tán báwọn èèyàn àti ẹ̀gbọ́n kankan mọ́ tán fipá báwọn èèyàn lò kò jọ o, kò sí tó jọ o, ààrẹ èèyàn kankan tó jáde o, àṣekínní kankan o. Nínú society Nàìjíríà obìnrin kan wà jáde ní ìsìn yóò jẹ́ kán mọ́ fojú burúkú wọn pé adúrú èrò tó bá sùn abẹ́rí. Ṣùgbọ́n ẹja wá gbọ́n tó fẹ́ sọ lórí àwọn ọmọ kéékèèké tán ju 15 years lọ tán mú oògùn olóró, ó ní kan mú àmújú rẹ̀. Kí ló dé tẹ́ ṣe mú kàn lè sára nígbà tó jẹ́ pé ti mú kólóòsì ti bayé yín jẹ́. Ó ní kan nu wọn sá ti dèrò hospital, from there from fry pan to fire ó catapult sọ̀rùn. Mo ní ẹja lò ká fi kẹ́kọ̀ọ́ káwọn ọmọ wa náà ẹ bá pín dọ́dọ̀ wọn, tẹ́ ẹ bá lè clip this section kẹ́ ẹ bá ń clip ẹ̀ fáwọn ọmọ yìí ẹ bá ń clip ẹ̀ fún wọn táwọn ọmọ ìdánwò lẹ́yìn wa kì í ṣe kékeré, àwọn ọ̀rẹ́ burúkú sì ni, pàápàá jùlọ láwọn ọmọ tá a bá fi sí residential school, kí náà mọ̀ pé residential school Nàìjíríà boarding school, ẹ bá ń tẹ̀ sí wọn. I am SP Ẹ̀dáfẹ̀ Bright and this is Delta State Police Command. Today is a very sad one because we just have a 15-year-old boy, the life of a 15-year-old boy wasted because of that quest. I just don't know why youth just want to abuse drug. The name of this drug is dexamethasone. It is neither controlled nor hard drug. Now, it's not just about taking controlled or hard drugs. We should also understand that it is also dangerous to abuse drug. We have with us a 15-year-old suspect who administered this drug to his friend, who is also a 15-year-old. We are going to ask him the name of this drug and ask him the reason why they are taking this drug and what led to the death of his friend. My brother, what's your name? Destiny Akpofure. Huh? Destiny Akpofure. All right, Destiny, this drug, you said you use pidgin. This drug when I also, what is the name of the drug?
My friend, the person I collect the drugs from told me that it's Siplon. He said na Siplon. Yes. That person where you collect that from, where you come from? Yoruba. Which state for Yoruba? I'm not in the States. As in, it not be travel come meet you. Yes, they come party for Ogun. Okay, they come party for Ogun. Yes. How long you don't know that your friend? Birthday. Okay, when did they give you this drug? What did make I give you the drug? Na me tell her say if you introduce any medicine give me wey be say if you make person fat, medicine wey dey make person dey fat. So he come tell me say yes, now he dey even dey take. Say the medicine e dey make person eat, sleep and fat. Okay, where are your parents? At Orogun. Your parents dey Orogun. Your mama and papa dey alive? No, na only papa dem, mama no dey alive. All right. So you now collected it. How many tablets you don take from this one? 4. Okay, you don take 4. How many sachet of this one he give you? He give me 4 sachets. So what dey make you come give? Wetin come happen when you give your friend the other one? He tell me say make I give her the drugs say he wan look am first. Okay. So as I collect the drugs and me dey press phone. So as I dey press phone, come dey waka dey go. So before I see, my friend don start to open all the drugs. And before then, he tell me say I tell her say you wan drink this drug, say no, say if you take am say mother go shatter. I come say okay. We come dey waka dey go. Next thing I see, this boy pull the drugs. He pull 20 seed of this drug. And I come dey shop. I come tell her say why you come dey shop this drugs? But he tell me say if you take this drugs, your mama go shout for you. He come tell me say ma lock up. Say ma lock up. I come say even then meanwhile if you wan take this drugs, they no dey take am 20 seed, and if you dey take am, they no dey still dey chop this drugs. Na drink they dey drink am with water. And so how many seed you take? He take 20 seed. All right. But what he's saying, he said the boy took 20 seed, but from our record he took 15 tablets. That's what science called drug abuse. Drug abuse. It doesn't matter whether it is hard, whether it is codeine, whether it is tramadol. Even paracetamol, you cannot abuse it. It becomes burden to the heart, kidney, and liver. He took that drug on the 20th of last month, or March, yes, or 20th of March, and started falling sick. And according to him, before he died, his friend told him to lock up. He should not tell anybody what he took. After what point did he let her say, okay, on the 24th, when he realized that he's about to go, he had to open his mouth that this was the drug I took from my friend, and I took 15 tablets. A 15-year-old vibrant teenager gone just like that. Orientation issue. Let us talk to our children. Why will a 15-year-old approach another 15-year-old that he wants to fat, he wants to grow fat and be eating food? It is very sad. Now that boy is dead. Well, I don't know what the law for now will do to this guy, because by the law he was the one who administered the drug, and he does not even have that right to administer the drug. And let's not forget that once you are 7 years and above, you can be held accountable for your action. So there is nothing like, oh, he's a minor. That's not the case when it comes to prosecuting offences such as this. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja fún update lórí ti Malami. Wọ́n ní gbogbo ilé property pátápátá tí wọ́n rí orúkọ Malami ń bẹ̀, wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ní àkójọpọ̀ jẹ́ 57 mẹ́tàdínlọ́gọ́ta pé gbogbo ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ gbà báyìí. EFCC moves to seize 57 Malami linked properties. Wọ́n ní gbogbo ẹ̀ làwọn máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ nítorí àwọn ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ó lè ní. Àmọ́ ló dìgbà tí ilé ẹjọ́ bá dájọ́ ibi tá ti wá ń sọ láti rí táwọn méjì kan náà ń ṣe àríyànjiyàn, ìkan ń gbèsè Olódòdè lẹ́yìn, ìkan ń gbèsè Peter Obi lẹ́yìn. Mo ní ó ti di ọ̀rọ̀ City Boy against Obedient. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ọmọbìnrin yẹn sọ̀rọ̀, ó ní gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí, gbogbo ìpànìyàn yìí, ó fi ti arábìnrin ti Plateau yẹn náà ṣe ṣàǹpù tó di ọmọ tó ti kú máyà, wípé ó di òkú ọmọ máyà wọ́n sì pa ni. Ó sọ̀rọ̀ inú àwọn èèyàn dùn pé yes, ó ní ta wá ní orí gbogbo ilé tí ọmọ gbèsè Olódòdè lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n nígbà tí representative APC, àwọn youth ni ó, nígbà tí representative APC náà ó sọ̀rọ̀, ó ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbèsè Peter Obi lẹ́yìn náà, ó ní fọ̀rẹ́ rẹ̀ hàn mí lóòwe tóun ó pa fún yín kí n lè sọ̀rọ̀ èèyàn tó jẹ́, pé àti pé àgùntàn tó bá bá járìn yóò jẹ̀gbẹ́, pé látara àwọn tí Obi ń bá rìn lẹ́ẹ̀tì mọ̀rú èèyàn tó jẹ́. Mo ní lọ́rọ̀ bá di wò mí wò ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àjọgbọ́ àríyànjiyàn méjèèjì. Like you have a personal vendetta against the president. Nobody cares too much about this man. If this man became president and we have law and order in the country, I don't think anybody here would have a problem voting this man again. We want a working country. You cannot travel by road in Nigeria. To travel by air is problem because you probably cannot afford it. Right. If you live in Nigeria, you're either on band A, band B, or band C. But you know one thing that is constant: when you get life, your meter will drop. You can't buy fuel because fuel is 1.5 per liter. So if your car used to take maybe 45,000 naira, you're probably paying double. Are you even earning double to be able to afford double to fuel your car or your generator? We have different things that are not working. We're in a country that we are rehabilitating
terrorists. We are rehabilitating bandits. And you're saying it is because somebody has something against the president. If it was you and you are using your clear conscience, would you not have a problem with this person? There's a video of a woman carrying her dead son. If that boy was your family member, would you not have a problem with the government? You people will come here and say it is not the government's job to maintain a park. It is not the government's job to give you security. This one is not. So what exactly is the government for? What are you doing? Oh God! When we hear youth like this with so much passion and drive for change for Nigeria, it's amazing. But the change that we are looking for, it starts with the ordinary man, me and you. You understand? It starts with our mentality. The wickedness, it starts with us as Nigerians. Me and you, if we are wicked to each other, me and you will be the next president. Me and you will be the next governor. Me and you will be the next local government chairman. I feel the first thing first. It's not bad if you want to vote against Tinubu. It's your right. It's your fundamental human right. Nobody will stop you from that. But the point now is this: another person that wants to vote for Tinubu is not the devil. No, it is not. No, hold on. Now, listen. Hold on. If your Messiah, Tinubu, Peter Obi, if your Messiah, Peter Obi, is following the likes of Amechi, he's following the likes of Kwankwaso, he's following the likes of Malami, you are passionately crying for change of Nigeria. Peter Obi is following Melami, and you are telling me that Tinubu is bad. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà jẹ́ wá sáré dé àkàtà wa ń bí ní ìtàló láwọn agbègbè kan àní mò ń sọ fún yín tààrò pé sínú ti lọ mọ́ mi Dorcas náà sọ wọ́n ní yìnyín oníbọ́ọ̀lù yìnyín ńláńlá tí mo ń fọ́ gíláàsì mọ́tò náà jábọ́ lọ́dọ̀ àwọn Netherlands àdúgbò kan náà lájọ wà ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà náà ní snow burúkú ìwà bẹ̀rẹ̀ kì í wá ṣe ní eré àti wá ń bí yìí o lérí àbòmíì nínú Italy náà ni o tẹ́ ẹ bá rí snow burúkú yìí snow rọ̀ burúkú òjò náà sì ń rọ̀ gan-an gbogbo ẹ̀ wá ń freeze atẹ́gùn wá ń ya bíríìjì gan ya lulẹ̀ òun náà lẹ̀ ń wò á lórí ọ̀fẹ́ àti lo voice àbá àti ẹ̀ ló gan ẹ̀ lè gbédè wọn ẹ̀jẹ̀ ọ̀rá mọ̀ sí lórí báyìí bíríìjì wá ya lulẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà làwọn ilé ń wó lura wọn ibi tí ẹ̀ kọ́kọ́ rò wípé earthquake ni wípé wọ́n ní landslide ni ilé yẹ̀ gbígbà ilẹ̀ yẹ̀ movement of ilẹ̀ mo ní ara landslide náà is a part of earthquake ilẹ̀ rírí leléyìí wọ́n ń kànú àwọn tó nílé ń bẹ̀ kí èèyàn mọ́ ra lé ń bẹ̀ kó mọ́ sanwó lé díẹ̀ ń bẹ̀ kágbára ti gbé lọ ẹ wo Ọlọ́run kẹwàá Nàìjíríà o Ọlọ́run kẹwàá o gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ àjálù natural disaster tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà àfọwọ́fà ni Ọlọ́run ọba mọ̀ àfọwọ́fà ni bẹ́ẹ̀ àfọwọ́fà ni kátẹ́gùn tó lè gbé rúùfù Nàìjíríà àfọwọ́fà ni àfi tó bá lọ́wọ́ ayé níbi ẹ wo bí ilẹ̀ ṣe ń move global warming gan bí ló ti ń dààmú wọn jù ẹ wo lé bó ṣe lọ ní tí mò ń rònú kéèyàn wá lọ ra lé sírú bí àwọn tí mo ń ra lé oh my God kọ́ ló ń ṣàánú wa o Italy ló ti ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n kò dọ́dọ̀ tèmi o kò sì ní dọ́dọ̀ mi a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítójú ń rínú o nílùú èbò mo fẹ́ rí ìlú èbò mo fẹ́ rí ìlú èbò mo fẹ́ rí Europe ẹjá kó bí ẹjá fi lè dé ládé inú abala àfipàkà ẹjá lọ sí ẹjá fún update lórí ti ọmọ àgùnbánirọ̀ tí ó wà ní àkàtà àwọn agbénipa látijọ́ yìí at the end of the day wọ́n ti túlẹ̀ o lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ransom wọ́n gbọ́kadà wọ́n gba power bank gbogbo nǹkan tán nílò náà gbà tán bá tún ti gbà tán wọ́n á ní kò tí ì tó wọn tún ní filẹ̀ ó tún lè lóṣù míì ó kàn dàbí eléyìí tó escape ní Ondo lọ́jọ́ sí ó sá ti wálé o ṣùgbọ́n nígbà tó délé tán mọ̀mọ́ rẹ̀ ti rọ lápá rọ lẹ́sẹ̀ ọjọ́ kejì tó délé ni mọ̀mọ́ rẹ̀ kú ó ṣe ní láàánú àwọn ìròyìn tó ń jáde nínú Nàìjíríà ó dáa ní rí báyìí lọ́nà abala ti Sanawole abala àfipàkà abala no to Sharia in Yorùbá land àlàáfíà ìtìtẹ́ wa lọ́rùn ẹ wá bá ń pe àyà wọlé àyà ojú gbogbo ń wọ o nínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section báyìí báyìí ẹ mọ́ bá wa pín o ẹ mọ́ bá wa tẹ̀ ṣíà bọ́ bá dilẹ̀ yọ yẹ kò ní yẹ ẹlẹ̀ ó ṣe kókó gan ó yá àyà gbé wa débẹ̀ nínú abala comment section abala àwọn olólùfẹ́ wa.
Mo máa tún kẹ́yìn olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín abala comment section. Mọ́ mi wọ́n fi pọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ká fi ṣíde ètò. Mọ́ mi announce mo rí pọ́ yín pọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu odò and nation no going back. Báàmí Abẹ́ Ayélọ́jà wọ́n ní ó bí bàbá. I love how that young man yabbed his mother about going to T-Pain campaign lórí fóònù lánàá. He told the truth. I wish more children will come out for their parents about this. Abẹ́ Ayé market from Baltimore, USA nù. Báàmí dáadáa kí àjíǹde ara ọmọ jẹ́jẹ́ lọ tààràtàrà sọ̀rọ̀ mọ́ mi tó Ìnọ́rì wọ́n ní Tinubu ṣe wá láwọn báyà àwọn papọ̀ àwọn fún wọn ní nǹkan wọ́n ti ní kí ìkan náà àwọn mínísítà wọn kó gba orúkọ wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi bómi Crystal as usual wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí wa kọ́lọ̀ ń jọ kó bá ń fẹ́ràn gbogbo yín. Ó yá o ẹjẹ́ àsarajọ kárí ìjọ ìmọ̀ mi Dorcas Jalo wọ́n yin Ọlọ́run lọ́wọ́ wọ́n ní ìbà Ọlọ́run o àdúpẹ́ ní gbogbo ìgbà lórí ìkànnì Ọlọ́run ẹ ṣé o ìbà rẹ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ mọ́ mi Agnes Ọ̀sádé wọ́n ní Bobby wọ́n ní ìran wíwò kì í fọ́ ojú o Ọlọ́run yóò ran àwọn miles ológun ọmọlé iṣẹ́ náà wẹ́kọ̀ miles mórí mọ́ mi o kìlómítà ọmọ ológun lọ́wọ́ ìyà ìpọ̀ nítorí alábọ̀dé pọ̀ nínú iṣẹ́ ológun just 5 million wọ́n dẹ̀ ń gbé bílíọ̀n fún bandit ìdájọ́ Ọlọ́run bọ̀ lórí gbogbo àwọn adarí ìlú yìí bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Ọlápéjú Òkòsó ní no Sharia law in Yorùbá land. At Abdulhamid Kafi bá mi dáadáa wọ́n ní àyà ọ̀rọ̀ burúkú wà lẹ́nu Fáyọ̀bí tani Fáyọ̀bí nù wọn ṣé Fáyọ̀bí lẹ́fẹ̀kọ́ Obi ọkọ̀ Ebony ẹlẹ́yà JP tó sọ Sheikh di egbére tó máa sunkún kiri pẹ̀lú ẹni bẹ́ẹ̀ ni lórí ọ̀rọ̀ páì lójoojúmọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ̀lá wọ́n ní gbogbo èèyàn ọmọ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórúkọ Jésù wọ́n ní ẹ ó jagun àjàyè Ọlọ́run á tì í lẹ́yìn kò ní tì í lójú ẹnikẹ́ni kò ní bá ogun lọ ojú ogun láyé o onward Nigerian soldiers live love náà fẹ́ kọ́ love from Amadola àwọn tẹ love sí àmúrí wine bẹ́ẹ̀ náà ni múrí cake mọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ wa ọmọ Ìwó olódò ọba ọmọ atẹnigbọ́lá ọmọ atẹnigbọ́rẹ́ mílẹ̀ nké sí orí mi ó ń wó wọ́n ní ọmọ olódò òkúta ọmọ àbùkù bí ẹ̀sán ogun òkè wájú dáṣà òkun rẹ̀ níwájú àyíndé ọmọ àrílẹ̀ ìkàwọn ọmọ òkè dùn bí bá Bílónì àrìnlọ́lá àrùkù wọ́n ní I can love you less love you ẹlẹ́à love you CSI bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Fọlọ́runṣọ́ Tanímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn Fúlàní apànìyàn tí ọ̀gá ológun ní ọmọ onínàkúnà ni wọ́n Yorùbá nation no going back kọjá lẹ́yìn bá mi bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ bá mi Oríọlá Orísun ní àyà sítórì Sanwó-Olú yẹn ó dúró ra bọ́ọ̀lì níbẹ̀ yẹn ni àwọn ọmọ skul yẹn wá rí ni wọ́n bá ya bò ṣé pé wọ́n ṣe ń generation fún wa ni news yẹn wà lórí YBN News lọ́sẹ̀lú ọpọlọ yẹn fún wọn ó sì gbowó fún ìyá oníbọ́ọ̀lì Oríọlá Orísun from Dallas Texas bá mi ẹ wo ilé ọlá níyọnu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olówó yẹn náà fẹ́ mọ́ ṣe bíi street àwọn náà fẹ́ mọ́ ṣe street kan náà rìn fandafanda kan náà ra kulikuli kan náà ra bọ̀ọ̀lì kan náà ṣe bó ṣe wù wọ́n nígboro ṣùgbọ́n ipò tán rẹ̀ bára wọn ni wọ́n bá sì wà rí wọn báyìí wọ́n yà wá náà lẹ́nu ṣùgbọ́n bí ìlú èbò àìmọye wọn tá a jọ mọ́ pàdé ní parks coffee shop àpàdé ń bẹ tá a fẹ́ gbẹ̀gúnra wa kọjá. bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Abdulhamid Kafi wọ́n ní Obi ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ní kí àyà sọ fún ọmọ olódò rẹ pé kó jẹ́ ká mọ bí wọ́n ṣe máa pín gbèsè tìlù jẹ shooting case tí Nàìjíríà bá pín irọ́ àwọn oníbọn pín gbèsè wọ́n bá ti pín báyìí nǹkan rere gbogbo tán fowó gbèsè ṣe làwọn òpin láàfin kú mẹ àwọn yòókù ni wọ́n mọ san gbèsè bá mi Kẹ́hìndé Òsèní Sàlímọ̀ wọn ní ẹ̀ka lẹ́sà o bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ ọmọ Ìwó olódò ọba ọmọ àtẹnigbọ̀lá wọn ti kì wá darí wọ́n ní ẹ̀kúṣẹ́ takuntakun sáwọ́ àbọ̀ Ọlọ́run Elédùmarè ọba wọ́n ní yóò máa bá wa gbé o tẹ̀bí tara gbogbo wa o Yorùbá nation no going back gbó wa lọ́lọ́wọ́ mọ̀ dáàbò bò bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ bá mi Òkènlá Adédọ̀tún wọ́n ní olùkùnmí Bobby mò ń jẹ yín wọ́n ní ṣé kò yẹ kí àwọn security agent mọ̀ wípé wọ́n ti politicize ọ̀rọ̀ security nílùú wa ni wọ́n ní àní ìdúró sí ìbẹ̀rẹ̀ òsì fún ẹni tó gbódó mi bẹ́ẹ̀ ni o àsìkò ti tó kí US react positively ẹ̀sùn kírun awájẹ́ negatively lọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá tí wọ́n bá wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí tó Ìnọ́rì wọ́n ní 5 million owó kíni they don't want people to know they have money wọ́n tanra wọn ṣé mọ̀ye tó ń kó fáwọn girlfriend wọn àwọn gbélulẹ̀ wọn ìkànnù wọn èèyàn kan ṣoṣo 5 million kéré ní ìbásùn ọjọ́ kan àwọn ròyìn wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ wa ibà gbé wọn débẹ̀ ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ti di ọ̀rọ̀ pèsè jẹ́ o this is too emotional Obi love you ọ̀nà àyà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àmúrọ́gẹ̀dẹ̀ wọ́n ti bóde dàjì bẹ́ẹ̀ náà ni àgbàdo náà wọ́n ti bóde dàjì kárọ̀tì náà wà ń bẹ̀ wọ́n ní ká eat healthy. mọ́ mi Stella Ogunbajo mo ti rìpọ̀tì yín náà wọ́n mọ̀ retí rẹ̀ ní Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation Ọlọ́run ọba aládéjọ́ tètè kó o fi àṣẹ dé ìbéèrè àwọn ọmọ rẹ ládé o. àtolú adésínà bá mi dáadáa ẹ̀ràn tí fi adé sí
ẹ mọ̀ gbé adé sí ẹ̀gbẹ́ love tẹ̀sí mọ́ fi ọwọ́ àdúrà sí àti kìíní plus ẹ mọ̀ mọ̀ dáadáa yọ̀ọ̀yẹ́ yín kò ní yẹ́ ẹ lẹ́ ọlọ́run mọ̀ ìjú mi lọ. mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo wọ́n ní ibà ìyọ̀nú alẹ́jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì Sanawole gbé wa débẹ̀ ibà ìpàkà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí mi. mọ́ọ̀mí Christiana Mustapha wọ́n ní alágbára ńlá o wọ́n ní kò ní yẹ gbogbo ẹ̀yin aṣekúpa ni ẹ máa ṣẹ̀sí gbẹ̀yìn ayé yín ni àṣẹ́gun kò yí padà Jésù Olúwa wa. àmì ó dáa àti dọ́dọ̀ bá mi fọlọ́run sọ́ta ní mọ̀lá padà kò sẹ́dà tó mọ̀lá àfọlọ́run wọn ní bọ́bí ìka làwọn sẹ́nitọ̀ kí ni 5 million pẹ̀lú bílíọ̀nù tí wọ́n ń kó jẹ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu o. wọ́n mi yẹmí ìgè wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ti kọ́kọ́ bú sẹ́rìn wọ́n ti ká mi wọ́n di àbùsí nù wọ́n ní alábòsí ọlọ́run yóò ṣàánú yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi o. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Mary Odùnú yìí tèmi nìkan wọ́n ní Bobby mi tòótọ́ ibà lọ́bí Bobby Trump àti àwọn ọmọ ogun wọ́n ti rí ẹ̀rí tó múnádóko wọ́n ní ọjọ́ àwọn agbẹnipa dì kan lónìí tí wọ́n máa dín wọn bíi gúgúrú bí ẹja gbígbẹ. bàbá Jàgà bá jọ̀wọ́ ṣe dáadáa fún ìyá ọlọ́mọ yẹn o ẹ ò ní sọmọ nu wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Dorcas dúró olúwa tún mi ṣe wọ́n ní Walter Ugene ni ó dá Ọ̀yọ́ tún jí sílẹ̀ o wọ́n ní Black American ni wọ́n láwọn Ìgbò mọ nǹkan tó ń ṣe o ikú lèrè ẹ̀ṣẹ̀ àwọn coup plotters from Providence Rhode Island. mọ́ọ̀mí ní ariwo àwọn ẹbí wọn ń di àwọn létí nù pé kán fi ìjọba alẹ̀ kan dá sẹ̀ríà tó tọ́ fún wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Báyọ̀ Akíngbàlà ẹkú ọjọ́ mẹ́jọ wọ́n ní ọ̀bẹ ní Bobby Bobistic and Superstick Bobby ẹkú 3 days ẹkú iṣẹ́ ìlú happy new month bámi. wọ́n ní a máa ju wá sí gbogbo wa nọ́mbà wí Yorùbá nation no going back at salvation ìgbàlájọ bí wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ law of karma ló dé bá èmi èfèlè àti ẹrùfàì tí Tinubu náà ń bọ̀ ẹ ṣeun ẹni tó Ọlọ́run fẹ́ gbogbo wa lọ́lọ́run ó fẹ́ láti Ọlọ́run. mọ́ọ̀mí Riscott Babátúndé wọ́n ní what of if they paid for visit to excursion but didn't tell them they want to cast out the spirit. okay àwọn tó lọ sí di Ọ̀ṣun wọ́n fẹ́ cast our spirit. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Comfort Adélẹ́yẹ wọ́n ní kudos to the monarch because his teaching time saves 9 if all the obas in the jurisdiction where these Muslims are jam talking against other religions the better for the nation. káláwọn ọba ẹ̀bẹ̀yẹn náà ṣe dáadáa pọ́n náà gbégbèsè gbogbo ibi tó bá ti ń sọ̀rọ̀ òdì sí Kristẹni kọ́mọ tí mọ́sálásí yẹn pa gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì tó bá ti sọ̀rọ̀ òdì sí mùsùlùmí táwọn oníṣẹ̀ṣe kan ti pa gbogbo ti ba àbáláyé àwọn àbáláyé ti ẹ̀ wọ́n ráàyè wọ́n ráàyè àti mọ́ jam tọ́ọ̀kì àwọn kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí ló sún wọn débi tí gbogbo eléyìí tán ń ṣe. bẹ́ẹ̀ náà ni bá màámi mo ti dọ́dọ̀ yín o mi ò overlook yín o kì í sàrìnfín o. wọ́n ní àyà he did not convince but confuse me. How confusing in the morning. How could Nigerian attain $1 trillion economy by 2030 when electricity is zero? Zero call mami o -0. Roads are death traps. Business enterprises collapsing. Irọ́ lórí irọ́ wọn tanra wọn ni. Ààrẹ Olódòdẹ tó sọ wípé economy tó ń gbà lọ́wọ́ Buhari àtẹlẹ́yìn tí PDP lábẹ́ ìṣèjọba Jonathan ti ń ṣe é bọ̀ wípé wọ́n ń fowó páàdì ẹ̀ ni. Ṣé ẹ̀yin gan páàdì ẹ̀ ní ìsìn? Sàn páàdì ẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ ń gbìyànjú lórí títí yẹn ṣùgbọ́n business venture náà ni. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ alọ́sọ́dọ̀ mọ́ mi Mùsùlùmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Olúwa wọ́n ní Bobby tèmi nìkan àti Bàlá àti Wike ẹ jẹ́ ká máa wòran wọn fúnra wọn náà máa fúnra wọn lóògùn jẹ́ oògùn mọ́jèlé a máa fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ wọ́n ní irú èmi ìfìlè yìí ẹ̀wọ̀n ló yẹ kó kú sí Bobby mi máa báṣẹ́ rẹ bọ̀ nítorí ẹ ń bá lọ ló bá kú wọn mi ọyẹ ń kò ní yẹ ẹlẹ wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí a. ibà màámi kílẹ̀ rí sọ lórí ọ̀rọ̀ CCTV Olódòdẹ ojúgbà mi tì. Tìjàní ló dẹ̀ lọ sọ kí níyẹn fún Olódòdẹ o tó Olódòdẹ fi lọ àyájẹ àwọn èèyàn bẹ CCTV kí ló fẹ́ lọ sí ń bẹ̀ ìgbà mélòó náà fi ń bá sí sáwọn yẹn ní kàn kẹ́ ẹ mọ́ rojú àwọn ni. wọ́n máa mọ́nítọ̀ wọn sódà wọ́n á lè mọ̀ ìgbà tó ń bọ̀ ó yẹ kó lè ṣiṣẹ́ náà bá màámi kílẹ̀ rí sí náà. wọ́n ní Olódòdẹ CCTV is never the solution ẹ ṣe bí ọmọ akin ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé àwọn bàbá àṣàlẹ̀ àtàwọn alátìlẹyìn àwọn agbésùnmọ̀mí ìjọba Amẹ́ríkà ṣe ìrànlọ́wọ́ àti àtìlẹyìn fún yín please abẹ́ẹ̀rí the best CCTV nìyẹn the best CCTV ni àwọn ilé alábọ̀dé ni wọ́n bọ́ install CCTV wọn níjó síná bíná wà wọn ní síndí ẹ̀ lọ́jọ́ tó bá ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Teresa Òjó wọ́n ní ṣé orí àwọn senators àti lawmakers wọ̀nyí pé ṣá what is 5 million naira you are all jokers. àtibá mi mórí Adéyẹmọ wọ́n ní Obi sheik tó ń sunkún yẹn wọ́n ní ẹkún àbòsí ní o lágbára Ọlọ́run ọ̀rọ̀ ẹkún kò ní kúrò nínú ilé rẹ̀ àwọn eléré ibo ẹni àìjírí gbogbo ọ̀tọ̀lẹ́ ẹni téèyàn máa jírí ọ̀tọ̀lẹ́ ẹni téèyàn ó jírí tí ó padà rè sùn
Àti dúpẹ́ dáre wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mò ń jẹ́yìn wọ́n ní Nigerian Army uniform lẹ́wọ̀lé ni you are too much kì í ṣe ti Nàìjíríà mú wọ you are too much you are too gbàsíkì ẹ ṣeun. At Odò Abẹ́wọ̀ wọ́n ní ọjọ́ wo ni àríyá máa bẹ̀rẹ̀ o fún Túnmígbé Ẹlẹ́hà ó di Sunday ṣe aago 4 Nigerian time wọ́n gbàgbé we are coming with many banana Ẹlẹ́hà ti fi banana sí lẹ́nu sí Ẹlẹ́hà tẹ́ mò ní bí mo rògò láìwọ̀ ṣẹlẹ̀ CDS máa explain táyà lórí ìtàn ọmọ onínàkúnà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á tún bíbélì kọ imagine kéèyàn máa fi story ọmọ onínàkúnà compare insecurity Nàìjíríà mo kì í jàre bá mi yọ yẹ̀yìn. mọ́ mi Christiana Mustapha mo ti padà dọ̀dọ̀ yín o mo gbàgbé nǹkan sọ́dọ̀ yín. wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ wa kú iwájú o gbogbo ilé. wọ́n kí gbogbo wa wọ́n ní Oòduà gbà wá lọ́wọ́ gbogbo àwọn amòkùnṣèkà lásẹ̀tẹ̀ Èdùmàrè Bobby kò ní bàjẹ́ fún àmì o àtẹ̀yìn náà wọ́n ní òní dànù bí omi ìsanwó àṣẹ Èdùmàrè bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí nǹkan pàánù mo rí wine mo rí love wọ́n ní iṣẹ́ ló ń ṣe o àyá wọ́n ní kí o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ bá mi Abdi Damankafi wọ́n ní ṣe ló yẹ kí ìjọba máa ṣe mental state assessment àwọn agbófinró wa at all times kó tó di wípé wọ́n kó ìbọn lé wọn lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúyẹmí Abégúndé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ òbí mùkín bá mi ò wọ́n ní that Islamic cleric crying should be asked if he never contributed money for terrorists at one time or the other. The lions they nurtured are fully grown. bẹ́ẹ̀ ni iná tán dálẹ̀. ó ló wá ń jó wọn ní ìsìn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ at unique baby girl wọ́n ní just 5 million wọ́n dẹ̀ ń gbé billions fún bandit ìdájọ́ Ọlọ́run ń bọ̀ lórí gbogbo àwọn adarí ìlú yẹn. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Jẹ́mílà Àgbájé mọ́ mi ní brọ́dà mi Bobby ẹ kú ètò iṣẹ́ takuntakun wọ́n ní à ń gbé òṣùbà káre fún yín o ẹ kú ìyànjú yẹn ń tèmi àtòṣùbà káre àti ẹ kú ètò mo gbé fọlọ́run ẹran mi ń ṣẹ́ ni èmi kọ́ mo nìyún yọ yẹ yín mọ́ mi kò ní yẹ ẹ lẹ́ o ẹ wà rí ntọ́lọ́run ó fi dá padà fún wa èmi náà jẹ́ yín lábọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ báàmì Adépọ̀jù Adémọ́lá wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu aláyọ̀ wa. at Ọláwùmí Olúkọ̀yà wọ́n ní well done our Nigerian soldiers wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà ẹ̀ rí bọ́n ṣe mí hẹlẹhẹlẹ lánàá wọ́n ń gòkè láńgbòdò wọ́n try o kéèyàn gòkè yẹn tán kó ti rẹ̀ kó tún ṣẹ̀wà mọ́ gbé ìbọn pò ń fẹ́ yìn lòdì sí àwọn tí kò tí ì rẹ̀ torí àwọn yẹn ò kúrò nínú wọn kúrò ní territory wọn kò rẹ̀ wọ́n tán bá rí páwọn ológun ti dé lọ́n máa jáde sí wọn ṣùgbọ́n àwọn yẹn mọ bí tán ti ń rìn bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Florence Alade wọ́n ní ibà Valentino ibà ìbọ̀bọ̀ kí ìbọ̀bọ̀ ìmìlẹ̀ ń ké sí àti àyà ẹ̀kú iṣẹ́ òní o wọ́n ní àìsàn Nàìjíríà ò lè sàn mọ́ Oòduà nation làwọn ń retí níbi tí kò ti sí ààyè fún sáré àti ṣéwù ọ̀lẹ́wọ̀n sì mọ́ ọ̀pọ̀ bá ń ṣéwù imagine àrìnfín tó ń tẹ̀gbìn wọ́n rí Yorùbá fín o. àti mùsùlùmí alákatakítí bíi ti Ismaila ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí lọ́lọ́kàn wà wá lọ bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu mọ́ mi tó jẹ́ oyé wa rè wípé káyé pé ní ilẹ̀ ìlérí mọ́ ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí ni bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi tó iná rè wọ́n ní mùsùlùmí Sufi alùsùnà wọ́n ti pọ̀ àti ẹ̀mú eléyìí tó jẹ́ real one gan mọ́ wọ́n ní Sunni náà wà oríṣiríṣi àwọn náà ti ń ṣe bí àwa Kìrìsìtẹ́nì bẹ́ẹ̀ ni ẹja lọ sọ́dọ̀ ọmọ mi Mary Odùnú yìí wọ́n ní obì tèmi nìkan àti àyà mi tó super duper àyà mọ́ mi ẹ̀yin gan superb wọ́n ní ibà múlùdùn ẹ máa yọ́nú sí mi lágbolé aláyọ̀ yìí ayọ̀ wa ò ní dìbànújẹ́ mi o ibà kò sáàyè fún sàríà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n tẹ love sí a Oòduà nation no going back. At Saheed Oyebi wọ́n ní I'm really love you sir I love you too bami God will continue to bless you say amen and you too. At Agosofin, meaning this pastor should be arrested. He's saying nonsense. So Holy Spirit is not a God of confusion. Court deals with physical exhibit, not unseen evidence. The way he speaks is unchristian-like. Rí tó ń bú gbogbo èèyàn. Àwọn tá ń lọ sìn ní ṣọ́ọ̀ṣì nìyẹn tán láǹ lọ sìn Ọlọ́run àwọn jíò sọnù. Bẹ́ẹ̀ náà àwọn wòlíì sọnù. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti fẹ̀rù sára àwọn ará chọ́ọ̀chì ẹrù wọ́n ti fẹ̀rù sí wọn lára. Bámi Rabi Ọlọ́pàdé wọ́n ní Desmond is from Ghana, born in Nigeria, and enough is enough. Give another person chance to try their luck. Natasha, she is a female senator performing excellently. Mọ́mí Yẹmí Ige wọ́n ní the same chance ní ènìyàn àti màálù ní nílùú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni o. Màálù gan ní chance jèèyàn lẹ́ẹ̀rí tó gba títì ni. Ṣé èèyàn lè mọ rìn títì bẹ́ẹ̀ èèyàn kó mọ rìn títì tí mọ́tò ń gbà láàrin títì. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní Bobby Yorùbá in Frankfurt ìyẹn ní Germany ti gbèjà Ìgbòho wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ dá sẹ̀ríà fún funny thinker nígbà tí bàbá aládò wọ́n mi àwọn boys yẹn ìsìnwẹ́wẹ́ làwọn ọmọ yẹn kò yẹ kán tiẹ̀ dá wọn lóhùn rárá kán máa wò wọ́n ràn tèmi ni wípé kí Ìgbòho náà má jẹ́ káwọn ọmọ tí ò ní láárí yẹn torí àwọn ọmọ yẹn wọ́n mọ̀ ń ṣe kínní wọ́n sì máa ṣe mí o
ẹ máa wo kán má jẹ́ kán dé sàkání àwọn ọmọ simple as abc. Kíní yẹn mo kàn ń wò ló kí mi tiẹ̀ fẹ́ dá sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Eunice Falaye wọ́n ní happy good friday gbogbo ilé ọlọ́run yóò wo ti ẹ̀jẹ̀ jésù tí a ta sílẹ̀ lórí igi àgbélébù yóò kọjú ìjà sáwọn agbésùnmọ̀mí wọn yà mí ọlọ́run àjínde yóò jẹ́ kí Oòduà nation jínde by fire by force Oòduà nation win back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì láti Canada mọ́ mi fún mi lọ́la wọn ní OB níbo ni venue fún àríyá ọdún o. I'm eager to see gbogbo ilé aláyọ̀ parapọ̀ most especially ẹlẹ́à àti àwọn Valentinos wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu location orí agbègbè náà ni. Mọ́ mi olómú kẹfàjì mo ló mú padà dọ́dọ̀ yín wọ́n ní ohun tó ṣẹlẹ̀ tí Ìgbòho fi sọ pé kí Àtíkù àti Òbí má wá sí south west ni pé àwọn north àtàwọn south east ní kí Tinubu má wá campaign lọ́dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe náà máa sọdún wọn lẹ́yìn iléyà òkè ẹ̀ṣẹ̀ wa rí báyẹn pé Ìgbòho jẹ̀bi nítorí pàbò ògbọ́ language wọn Sowore sì máa gbọ́ kò dáhùn ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní mo rẹ́rìn òyìnbó mùsílímù mọ́ mi ilẹ̀ rí mẹ́rin wọ́n mi kò dá ẹ̀ ń dá ṣàbòsí ẹ̀ ń dá nìkan ṣàbòsí ẹ̀ pè mí sí ẹ̀ ń fàbòsí pamọ́ fún mi wọ́n ní ẹ ti yàwọ́ wọ́n mi tẹ lọ́ọ̀bù sí mi wọ́n bú sẹ́rìn number one my alábòsí partner àwọn àti mọ́ mi tó iná rí mọ́ mi ò Yẹmí Sàláù náà mọ́ bá wa dá sílẹ̀ kọ̀ọ̀kan at peace for all beings. Wọ́n ní wow, why dem no drop Ado Oloro between those Boko Harams now? They go now run away and hide. Go watch when USA clear Boko Haram out. Then they clear both building and those outside too. That drone looks like USA drone. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn USA drone tó ṣe kó wá ni. Ọ̀nà lo wọ́n test yẹn ni testing microphone ṣùgbọ́n ó dùn mí. Àwọn tó escape yẹn ó dùn mí. Bẹ̀tẹ̀ àwọn tó máa kú sínú ilé náà máa pọ̀ o. Ṣé mo wí pé àwọn náà ní surveillance lọ́wọ́? Mo ń retí kárí méjì òkú wọn ni ẹsẹ̀ mọ̀ káwọn náà ní surveillance lọ́wọ́ àwọn náà mọ àwọn tán rí inú ilé ó kàn dùn mí tó jẹ́ pé ẹyọ kan náà ríran lọ. wọ́n mi tó iná rí wọ́n ní Wike short man devil Wike ti bà gbogbo nǹkan jẹ́ ó sì ti sọ ní kò sẹ́ni tó lè wà á yàn fóun ta ló máa fi sórí oyè gẹ́gẹ́ bí gómìnà ní Rivers State. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi ò Yẹmí Sàláù mo ṣe sọ̀rọ̀ yín tán nísìnyí mo ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ìdílé aláyọ̀. Àwọn ọmọ Ìgbò tẹ́ rí yẹn wọ́n ní gbogbo ìlú tí wọ́n bá dé ni wọ́n ti ń gba ilẹ̀ ìyàwó Boko Haram yẹn ó jọkùnrin o àmọ́ mi kan náà sọ bẹ́ẹ̀ abẹ́ẹ̀ rí ojú àti apá rẹ̀ yẹn ni ó tì kíbi tọkùnrin ni o Yorùbá nation máa bọ̀. kókó mú kan náà lánàá ní Kaduna ọkùnrin ni ṣùgbọ́n ó ń lo ìjáàbù ṣùgbọ́n òun máa ń lọ bá ti ọmọ kan lé ni tí máa bá a sùn wọ́n fi ìjáàbù yẹn dára. mọ́ mi Comfort Adélẹ́yẹ wọ́n ní but for crying foul where are all these Muslim clerics who are demonstrating against a war in Iran bẹ́ẹ̀ ni tán protest. Even the most annoying thing is that they are only complaining about the ìpànìyàn of their brothers in crime. Gbogbo wa láti mọ̀ páwọn gan apààyàn ni ẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Stella Ogunbàjò wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó ààrẹ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ rántí dáadáa mọ́ mi ìyàwó ààrẹ sọ bẹ́ẹ̀ pé Nàìjíríà ó tó mọ́ ya orílẹ̀-èdè mi lówó. wọ́n bí fún mi lọ́lá wọn lè ní kí n ṣe ọjọ́ ẹkún àwọn àfáà yẹn o ojoojúmọ́ lẹ́kún alábòsí kan máa sún lọ ojú wọn á bó àwọn Nigerian government ń ṣe bí ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn wọ́n ti kìlọ̀ fún wọn kí wọ́n má fún victims lówó. mọ́ mi tó iná rí wọ́n ní ibà alábòsí ẹjẹ́ àwo díẹ̀ sí ọyẹ inú Abala Lerefe lánàá èmi náà sọ́tọ́ báyìí mo ní àbòsí tún rèé o àṣẹ́yìnlẹ̀ ẹ̀ka mi àyẹ̀mọ́ ká mi jù. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Caroline Fowóṣeré wọ́n ní OB àwọn oníṣọ́ọ̀ṣì wọn ò ní point nítorí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ lọ cast ẹ̀mí jáde lára òrìṣà Ọ̀ṣun àsọpọ̀ wọn ní point mọ́ mi mo ṣe lálàyé wọ́n jẹ̀bi àti bá wọn wí ń jẹta ṣùgbọ́n ibi tán ti ní point ni wípé lẹ́yìn ìgbà tí àwọn oníṣẹ̀ṣe náà ti padà lọ́bẹ̀ tán ti lọ pajá náà ti lọ cast out ẹ̀mí Jésù ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ lẹ́nu wọn kò yẹ kí wọ́n tún ṣẹ̀ mọ́ gba ọ̀dọ̀ àwọn agbófinró kan tó náà fẹ́ fi agbófinró mú wọn mọ́ wọ́n ti gbẹ̀san agbófinró yẹn ni ò bá dùn jù ẹ̀san tí ò bá dùn jù nìyẹn. ṣùgbọ́n báyà mi kan sọ fún mi wọ́n ní wọ́n fẹ́ bá fàbàrà kékeré gbá ńlá ni wípé ẹ̀san méjì pé bẹ́ẹ̀san méjì bá ké kò pọ̀ jù. ẹ̀wọ̀n ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Elizabeth Oyinlẹ́yà mọ́ mi Lújẹ̀sà gbọ́ ṣé kó jẹ̀san méjì àbí kó jẹ́ mẹ́ta káwọn oníṣẹ̀ṣe gbẹ̀san mẹ́ta. mọ́ mi Lújẹ̀sà ṣé ẹ fọwọ́ sí ṣé ẹ fẹsẹ̀ sí. mọ́mí Elizabeth Oyinlẹ́yà wọ́n ní ọmọkùnrin ológun yẹn ti fi orí gba ìpè ní ìpè ìdílé ni. wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí ọjọ́ Sunday lẹ́tìkẹ́ níkànnì yìí o wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀bù sí àmọ́ mi ẹ wà ń ṣọ́ọ̀ṣì
bàbá mi fọlọ́run sọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ bá mi sọ fún àyà kó lọ pẹ̀lú Amẹ́ríkà sójà láti lọ páyà àwọn agbésùmọ̀mí nílẹ̀ Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àyà ògbéròyìn yẹn wà ó gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀. mọ́mí Kudirat wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì abẹ́ náà ni mo rí winning cup àwa la win mo rí nǹkan èso mo rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ mo rí kùkùmbà àyà ní sọ́gẹ̀dẹ̀ lẹ wá rí àbágbàdo ó jọra wọn. mọ́mí Grace Olùṣọ́tọ́ wọ́n ní kí ìjọba Nàìjíríà ṣe òtítọ́ àti òdodo bí wọ́n ṣe mú àwọn arúfin agbésùmọ̀mí agbénipa àti ajínigbé kí ẹ lè fìdí òfin múlẹ̀ kí ẹ yé pa àwọn ènìyàn káàkiri mọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́mí Caroline Fowóṣeré wọ́n ní òbí òrìṣà Ọ̀ṣun wà gẹ́gẹ́ bí tourism nítorí náà ó ṣe jẹ́ òrìṣà Ọ̀ṣun ni ẹ̀mí mímọ́ rán wọn sí. mọ́mí Elizabeth Oyeniyi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà ibà ìyọ̀nú ibà kàsíwájú happy new month to us all. Ìkànnì àwọn olóṣèlú yìí ò 5 million kí ló dé that's the way the Igbo behaves everywhere. wọ́n tẹ love share from Texas Odua nation no going back. mọ́mí Grace Olùṣọ́tọ́ lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní gbogbo ogun ẹ̀yìn olórí burúkú ẹni òfò ìkà ọ̀dájú agbésùmọ̀mí agbénipa àti ajínigbé wọ̀nyí tí ẹ kọ̀ tẹ́ ẹ̀ fún wa ní ìfọ̀kànbalẹ̀ àti àwọn olùgbọ̀wọ́ yín ẹ kò ní ní ayọ̀ adùn àtàlàáfíà láyé mọ́ láyé àṣẹ mọ́mí fi wọ́n rí. mọ́mí Jamila Agbájé wọ́n ní àwọn ọmọ ológun wa ń gbìyànjú Ọlọ́run kó sí aláàbò gbogbo yín àmín. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà o mo ti ń retí yín o àyà ó gbóhùn yín sókè mi náà mo gbádùn comment section yín gbogbo alájọ ní ipa tá à ń kó lórí ìkànnì yìí ẹnìkan ìjáwàdé adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ń gbé wa débẹ̀ gbogbo ọpẹ́ èèyàn ògo ìbà fún Elédùmarè. ó dá o ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan fìdílé as per thank God it's Friday ẹ wá nǹkan tẹ́ẹ̀mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bó ṣe cocktail gbogbo ohun tó wá bá lọ́wọ́ yín ẹja yé orí yín o nítorí tẹ́yẹ bá jẹ lẹ́yẹ máa gbé fò ó. ó dá báyìí bá yọ bó bá dilẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bó bá dénú yẹn mọ́ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín kán mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kẹ́ ẹ ní tí Bobby ní kan fi ṣe weekend rèé o. bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó kó mọ̀ ju 5 lines lọ ẹ mọ́ bá kọ́ sínú comment section torí sáìdì tí tẹ́ ti ń fún wa ròyìn nìyẹn. ipa tẹ́yìn kó ipa ribiribi tẹ́yìn kó lórí ìkànnì tẹ́yìn náà ti ń fún wa ní ìròyìn ẹ̀ ń bá sì ní ìròyìn tá a gbé ẹ mọ́ fi sínú comment section gbogbo wa lájọ nípa tá à ń kó bíi ti mọ́ mi Fájimólú Olúmọkẹ́ Fájimólú gbogbo ìròyìn tẹ́ bá rí pé àgbé torí time àlébé gbogbo ìròyìn ẹ mọ̀ pé ẹ̀kan là ń dúròyìn pàdé àwa ìṣe oní gèdíẹ̀díẹ̀ ẹ̀kan là ń jù straight so gbọ́ update tẹ́ bá rí wípé Bobby àti bí àná àbíjẹta ni ìròyìn ti wà nílẹ̀ ò gbé ẹ mọ̀ bá wa fi sínú comment section àwọn èèyàn kan wà comment ní mọ̀ ká ẹ mọ̀ rò pé àwọn èèyàn ò rí comment yín o àwọn èèyàn mọ̀ yín dáadáa pẹ̀lú comment yín ó dáa o ẹ ti jókòó dáadáa ẹ jókòó déédéé ká mọ̀ yànnàná ká mọ̀ wálẹ̀ jìn lórí gbogbo ibi tá a ti mẹ́nubà. alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ mẹ́nu lé lórí ọ̀rọ̀ insecurity ti Nàìjíríà yìí náà níbi tí congressman ìkànnú àwọn asòfin ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà jẹ lógún tó máa ń mú ń bá a dà gangan toró tiẹ̀ ti kọ bíìlì kan tó fẹ́ submit lẹ́gbẹ̀mọ asòfin wọn against àwọn agbénipa àtàwọn tí ń ṣe agbátẹrù wọn ṣùgbọ́n báyìí ló ti wá ń sọ̀rọ̀ ó ní òun ti ta Rubio lólobó ẹni tó jẹ́ secretary to the government ní USA wípé sanction ńlá gbọ́dọ̀ wà á mẹ́nubà díẹ̀ lánàá ṣùgbọ́n wálẹ̀ jì lórí àsọkúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wọ́n ní a United States lawmaker Mark Harris has called on the US Secretary of State Marco Rubio èmi ti ẹ̀rọ pé bóyá rele mọ́rì ni ẹlòmíì tún ní o Mark Harris has called on US Secretary of State Marco Rubio to impose sanctions on Nigeria government over what he described as escalating violence against Christians. In a letter dated Thursday, April 2, 2026, Harris expressed concern over the escalating persecution of Christians in both Nigeria and Syria, but in Nigeria with Syria, stating that the situation demands immediate attention from the United States. Terrorist Iran kan ẹ mójútó ti Nàìjíríà náà ẹ mọ́ fi ṣe gbolé ẹ yóò kó bá jú yóò kó bá imú. The escalating persecution of Christians in both in both Nigeria and Syria demands immediate attention from the United States. Attacks on the church are not merely political disturbances or unfortunate byproduct of instability. He wrote lẹ́tà ìgún o ó ní to the Honourable Marco Rubio, Secretary of State, U.S. Department of State, ó fi àdírẹ́sì rẹ̀ sí 2201 C Street New York àbí Washington DC 20451. ó ní dear Secretary Rubio, the escalating persecution of Christians in both Nigeria and Syria demands immediate attention from the United States. olùwẹ̀sí ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ o tán fi wá mú tí ọ̀rọ̀ Kristẹni ṣe múmú láyé àwọn báyìí
wọ́n ní attacks on the church are not merely political disturbances or unfortunate byproducts. Ó sàsọ gbogbo ẹ̀ ó ní they are assault on human dignity, religious liberty and the most basic God-given right that every country has a duty to protect. As Christian communities in both countries continue to be terrorized, displaced, and tí wọ́n pa wọ́n nínú ìgbàgbọ́ wọn, this crisis requires the Department of State to ensure that both governments take decisive action to protect innocent Christians. When Christians are targeted for worshiping, gathering, and living openly in their faith, only the United States should speak with moral clarity and act with resolve. And under President Trump's and your leadership, we have, and I commend the actions the administration has taken to defend Christians around the world, including redesignating Nigeria as a country of particular concern. Mi ò tiẹ̀ rò pé bóyá owó tán lọ sọ lórí ọ̀rọ̀ lobby, mi ò tiẹ̀ rò pé owó lobby wọn ilé ṣiṣẹ́ o. Ààrẹ olódòdó náà ti rí, mi ò tiẹ̀ mọ̀ pọ́n lè rí fídíò ìyá yẹn tó gbọ́mọ sí kinní. Torí kò ṣeé fi pamọ́ mọ́. Kò ṣeé fi pamọ́ mọ́. So ń jẹ́ ó yé wa wípé ààrẹ olódòdó náà ń wo social media. When at the same time, the recent reports and videos coming out of both Syria and Nigeria are deeply disturbing. In Syria, over the weekend, armed sectarian attacks reportedly struck the Christian town of Sopilabria, targeting homes, businesses, and civilians in one of the oldest Christian communities in the world. In Nigeria, reports indicate that at least 30 people were kàtà àwọn 13 people ní wedding mọ́ ẹ lọ sọ́dọ̀ rìlímọ́rẹ̀ over 50 ló pé ó ní nídìí èyí ó ní sanction every sanction nìkan gbélé orí Nàìjíríà government fún accountability pé wọn wà accountable rárá mo lélẹ̀ máa lágbára o tó bá tún fún Nàìjíríà sanction Nigeria government ààrẹ olódòdó try wọ́n ṣe ń pààyàn yìí kò yẹ kó rí báyìí. No. I condemn her in totality. I condemn her pátápátá ni. No matter pa fẹ́ gba òmìnira lọ́wọ́ yín. Ká wá mọ̀ yìnyín pé irọ́ o, àwo yìnyín torí ọ̀rọ̀ ìjọba o. A fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ yín kẹ́ ẹ tètè mọ̀. Èyí náà sì mọ̀. Yóò sì jọ ṣe wo aláǹfààní ni. Ẹ má rò pé bóyá kíní o. Àwo sì lára àwọn tí ń support olódòdó fún bá ṣe ń ṣèjọba o. God forbid bad thing. Ẹ já tẹ̀wájú ìròyìn tá a mọ̀ mẹ́nubà ní ìsìn. Ẹ já lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Gumi. Níbi tí Gumi ká tó lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Gumi ẹ jẹ́ n fi tarábìnrin yẹn hàn yín. Níbi tó ti ró ọmọ rẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí. Na gode baby. Baby yau ne birthday din. Kuma na gode. Baby ba ka so ka gani a hawaye. Kuma ba zan maka kuka ba baby. Baby na roke ka. Tun Lahadi ban ci abinci ba baka duma mun abincin na ci ba. Amma daga yau na maka alkawari zan ci. Baby ina da kyautar da zan baka. Na yarda da kai. An baka sunan Promise Gideon Ayuba. Gideon a littafi mai sarki ya je yaki kuma ya ci nasara. Baby ka rama mun mutuwanka. Don kana son manta ka rama mun mutuwanka. Baby ina da kyauta domin ka. Baby ka rama mun. Baby ka san zaka mu. Na rike ka ciki na wata tara baby. Ka sha nono na. Baby na roke ka. Ka rama mu. Ka rama mu. Baby. Duk inda suke. Baby. Ka rama mu. Ẹ káàbọ̀ padà ẹkún abiyamọ nìyẹn o. Ó gba omijé. Ó gba sọ̀rọ̀ gidi, sọ̀rọ̀ tó thick ló wà lára arábìnrin yẹn. Gbogbo ọ̀nà tó lè fi express ẹ̀ náà nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwọn Haúsá kan wọ́n lọ sábẹ́ kọ́mẹ̀ntì wọ́n rí ìbú wọ́n ní ọmọ tó ti kú ló ń fàdà lé lọ́wọ́ pé ó ń tanra rẹ̀ pampara rẹ̀ ló ń pajá ó ní ẹ mọ̀ wọ̀rí yóò sojú wa Ọlọ́run wà bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ibi tí ọ̀rọ̀ dá dídúró yìí èèyàn gbọ́dọ̀ fi wípé ìjà ẹ̀mí nìkan bọ́lọ́run bá ṣe ń ṣe tiẹ̀ nú ẹ̀mí kéèyàn náà kó gbèjà ara rẹ̀ nú ara. Ààrẹ rí Israeli ò dúró wípé Ọlọ́run gbèjà wọn àwọn náà ẹ wá wọ́wọ́ Iran mọ̀ tó ṣe ń dun Israeli ní ìsìn kan wá fi ṣe pé Bíbélì nìkan àbí kan fi mọ́ ṣe wípé Ọlọ́run Mósè Iran ó pa wọ́n run yóò pa wọ́n run Iran ó pa wọ́n run torí àmọ́ sí mọ́ wo àwọn Kìrìsìtẹ́nì Nàìjíríà gbèjà ara yín ẹni sọ pé Ọlọ́run Israeli Ọlọ́run Mósè Ọlọ́run lè ṣe ṣùgbọ́n inú ẹ̀mí lọ́lọ́run ó ti ṣe
ó sì ní ìdí kẹ́ ẹ fi iṣẹ́ inú ẹ̀mí hàn nínú ara kẹ́ ẹ lè fi iṣẹ́ ẹ̀hún hàn èyí náà ó gbégbèsè nínú ara wá jókòó sí ṣọ́ọ̀ṣì ọlọ́njọ́ bá wa pa àwọn agbésùnmọ̀mí irun bá wa pa wọ́n run bá wa pa wọ́n run ẹ jẹ́ kán ka yín mọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ibi tẹ́ ti ń gbàdúrà yẹn tó lóun bá ti ń pa wọ́n run nú ẹ̀mí torí ẹ̀ tẹ́yìn bá wá gbégbèsè nínú ara pápápá Ọlọ́run wà fi wọ́n lé yín lọ́wọ́ yóò wà wọ́n lè sùn lọ níbi tọ́wọ́ ti ká wọn so gba àwọn tó ń fojú wò wípé bìlífù arábìnrin pé kò lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú tó múlé ọmọ rẹ̀ lọ́wọ́ yẹn yóò sojú wa ẹ mọ̀ wọ̀rí ẹ já kú ń bẹ́ o kò bá gbébọn náà sí o wọn mọ̀ pé ojú ogun láyé o bá má ti múra kò bá gbébọn sí gbogbo nǹkan tó fi ń jà ní ò bá kó sí ẹ já wá lọ sọ́dọ̀ ọ̀gbẹ́ni òǹsọ̀kúsọ ìṣèkì káyọ̀ ṣèkì kúrò lẹ́yìn ọkọ rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Gumi wọ́n lòun náà ga òsì máìkì ẹjẹ́ kọ́kọ́ ṣe gbogbo atótónu rẹ̀ gbogbo tó sọ torógùn díẹ̀ ṣùgbọ́n àní ìlú tán haúsá ló sọ kẹ́ẹ̀bá àmọ́páwọn náà ń sọ̀rọ̀ o torí pa àgbèdè haúsá wọn ni o àwọn níùsì wọn náà ń gbé oríṣiríṣi o torí ẹ̀rí mọ́mọ́ mi Fájimólú wọ́n tú àṣírí kan wọ́n ní àwọn tó ń pariwo lé Sunday Igboho pé ó ní kí Àtìkù àtòbí mọ́ wà lẹ̀ Yorùbá o kan mọ́ wà ṣe kìíní okò lóhùn ó pa wọn ó kàn kìlọ̀ fún wọn nítorí pé àwọn tiwọn náà pàápàá jùlọ nílẹ̀ haúsá wọ́n ní mọ́ ṣe ń dúnkùkù lájà mọ́ Tinubu nìyẹn pé kí Tinubu ní tó ṣẹlẹ̀ ń Bauchi ni wọ́n dàrú wọ́n láwọn ò fẹ́ Tinubu wọ́n ní Tinubu ò gbọ́dọ̀ wá gómìnà wọn náà sì sọ̀rọ̀ ó sì lóhun lọ́nà ẹgbẹ́ APC ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀bí tán sì ń dìlé Tinubu lórí àwọn irú àwọn gómìnà wọn ìlú dálẹ̀ àbí ìṣòro ló sọ lọ́jọ́ sí pàwọn sílẹ̀kùn fúlé pé gbogbo Fúlàní lágbàáyé a máa tètè gbàgbé nǹkan ni ọ̀rọ̀ tí Tinubu lọ sọ ní Plateau lánàá ó yẹ kó rí orí àwọn gómìnà wọn pé ń bẹ̀ pé wọ́n jọ vóòtì àwọn ni o nígbà tán vóòtì rẹ ìwọ náà sọ o wípé ó bójútó insecurity o mọ́ dìpẹ́ndì lóhun òun níṣòro tòun o jurisdiction iṣẹ́ Tinubu ò fún wọn lówó tó ní ṣé kò fún wọn lówó tó fún allocation gbogbo owó tó ń save lórí subsidy gómìnà ní kò lé lọ́wọ́ ó sì tún ti fẹ́ rú wọn lágbára nísìn níbi tí ò ti ní ṣe excuse mọ́ lórí ọ̀rọ̀ ti state police à ń bọ̀ ń bẹ̀ bọ̀dà bàbá Fẹ́mi Fálànà láwọn ò fọwọ́ sí town mo wá ń wò pé ṣé ẹ̀yin náà ti ń dọ́gbọ́n sí politics ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mẹ́nu létí ṣe Gumi ó ní immediately Alex Babel tó fẹnu ara rẹ̀ pé Quran àti hadith ṣe mọ̀ pé ìyẹn kò ti hadith àti Quran nípa jihadism ó ní he was encouraging violence and he was supposed to be arrested. This is deliberate plan to cause chaos in Nigeria for the benefit of America who doesn't have value for human lives. Ṣé Gumi ló sọ bẹ́ẹ̀ mo ní ẹ mọ́ wọ̀rí ṣé ẹ rí bọ̀bọ̀ Alex Bab ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀ sí náà. Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad. To wato duk abin da ke faruwa yanzu a duniya ba wai abin da ke faruwa ba haka kawai. Ka san Bahaushe ya ce ruwa ba sa tsami banza. To akwai wani abu da ke yanda wayannan turawan suka shigo mana Najeriya na daya da wulakanci da zagi cewa mu kasa ce wadda ke wulakantar ta kasa saboda ka ba su ganin mu da gashi sun rena mu suka zo suka ce muna kisa muna kashe wasu kabila wasu addinai kaga wannan raba tsakanin al'umma addini domin kokarin saka fada tsakanin mu duk wannan abun ba ci nasara ba to yanzu sai aka samu cewa an kai hari a wata anguwa a nan garin Jos wanda suka harin ba a san su ba har yanzu ba a san su har yanzu ba a san wayannan ba sannan kuma sai gashi wannan farin bature ya za a yi ma mutum a kasar kaje kasan baki mutane kana nuna musu kana aibanta addini don ya fito ne yana magana cewa Qur'ani da hadisi shine yake sa musulmi ke wannan yana kokarin nuna musu ainihin musulunci kawo ta'addanci wannan ya isa nan take a kama shi a hukunta shi domin yana kokarin tunzura al'umma su yi fada bai kamata hukuma ta bar shi ba ta kama shi ta gurfanar da shi a gaban kotu sannan kuma irin shi da kada a sake ba su visa su shigo kasar nan domin suna so su kawo su haddasa fitina tsakanin musulmi da kirista mutanen Jos sun dade suna zaune lafiya wannan ya kai ga har an yi mutuwa domin su wanda aka yi wannan ta'adin kuma sun kama hanya sun je sun datse suna duk inda suka samu wanda ke musulmi suna kashewa saboda haka an yi hasara biyu domin ba a san wanda suka turo su ba sannan mun kasan America tarihi ya nuna wanda suka san tarihi zubar da jinin dan adam don maslaha America su wannan suna ganin halal ne ba su damu ba ina ai halal ne
a nan ne kuma su zubar da jinin dan adam domin cimma manufa misali shugaban kasar Venezuela suna so su kama shi don su kama man Venezuela don sun san za su kai yaki Iran irin abin da ya faru in ya toshe to wannan gaman Venezuela kaga da a ce Venezuela shugaban ya hana mai mu kuma Najeriya mu hana mai to sun san America za ta faɗi. ó dá fáǹfààní àwa tá a gbà wúsá dáadáa ní sọ́ńbẹ̀ náà ni wípé Amẹ́ríkà gan ọ̀nà ní ẹ̀mí wípé ẹ wò bọ́ sí rìn kiri táwọn náà ń dá ogun lẹ̀ tí pé n táwọn gan ń ṣe káàkiri ó dárúkọ Venezuela ó dárúkọ Iran pé n táwọn gan ń ṣe káàkiri kọjá agbésùmọ̀mí wípé kò tọ́ sí wọn láti wá máa sọ fún ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ kọ́ ọmọ Amẹ́ríkà kan wá kó máa fọwọ́ lálẹ̀ kó máa fẹ́ dá wàhálà alẹ́ láàrin mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì wípé ìjẹ̀sìn ló fẹ́ dálẹ̀ wípé ó yẹ kí wọ́n fi ọwọ́ òfin mú kí agbófinró mú ẹ̀sìn mọ̀ pé nígbà tí Alex Babel tó sì wà Nàìjíríà ó ti lọ ń jẹta báyà bá nà ló lọ. wọ́n pe agbófinró wọn ní kí wọ́n fọwọ́ òfin mú ṣùgbọ́n gbò yá wọ́n yí òun padà wọ́n ní wọn fọwọ́ òfin mú pé wọ́n lé lọ ni. wọ́n ń pariwo ní ìsìn àgbọ́ ariwo kankan àgbọ́ kan bá wọn ara bẹ̀yẹn kẹ́dùn pé kàn ti ẹ̀sìn ẹ̀lẹ́ ń bẹ̀rù sí wọn ẹ̀yìn tí Jos tán pa o Ọlọ́run wá fòfò rẹ̀ mí o lè gbọ́ lẹ́nu wọn anytime tó bá ti pààyàn báyìí wọ́n á jáde láti wá gbèsè àwọn apààyàn lẹ́yìn nípa dídojúkọ ìjọba Nàìjíríà tàbí kàn dojúkọ ìjọba Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n wípé ẹ kàn rí wọn kàn jáde báyìí tàbí kàn pẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ kàn lọ sí Jos tán pè ní Haúsá wípé àbáyín kẹ́dùn o wọn ní ṣe tàbí kàn condemn àwọn tó ṣiṣẹ́ láabi yẹn tán pa àwọn èèyàn lọ wọn ní ṣe. ẹ sì rí nínú sọ̀rọ̀ sí rẹ̀ irun gbọ̀nrọ́ tó kó sí kìíní ọmọ kékeré ni o kì í ṣàgbàlagbà tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ o ẹ sì rí pohùn rẹ̀ yẹn gan-an ó ń sọ ọ̀dájú bó ṣe ń sọ̀rọ̀ tàbí typewriter pàpàpàpà ọ̀dájú wà nù ohun ẹ̀. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà sí ẹ̀rí bọ̀bọ̀ Alex Babir ló máa kó bá Gumi àtàwọn ayatollah Nàìjíríà Ọlọ́run ọba mọ̀ ẹ lọ kọ́lẹ̀ bọ̀bọ̀ yìí níṣẹ́ tó wá sí Nàìjíríà bọ̀bọ̀ yìí Alex Babir ó ń padà bọ̀ kò rán wọn o Alex Babir kò kàn dúró sí Amẹ́ríkà kò mọ̀ sọ̀rọ̀ ó níṣẹ́ tó wá ṣe ọmọ ogun Amẹ́ríkà ni o àwọn tí àwọn sniper tán máa ń ìbọn ọlọ́ọ̀kan wọn ni o ó níṣẹ́ tó fẹ́ wá ẹ̀rí yóò sojú wa kò ní sí ẹ̀yìn wa Gumi máa tẹ́ tí ìjọba Nàìjíríà ń wòran yẹn ní tí ìmọ̀ tó lórí ọdẹ fẹ́ ṣe Ọlọ́run ọba torí by now òye ti yé wọn ìwà burúkú àwọn Fúlàní àwọn èèyàn sì ń pariwo gbogbo èèyàn ní ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ Gumi ṣùgbọ́n náà jáde sí ìwà járe wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tó ń bá wọnú igbó wọ́n tẹ̀lé o bẹ́ẹ̀ sì ní ìjọba wọ́n mọ ọ́fíìsì àwọn ará bí wọ́n mọ lé wọn wọ́n mọ̀nà wọn kíjọba náà wá fi hàn wá páwọn ọmọ bẹ̀ lóòótọ́ o lè dáná yá wọn o ó dáa kán mọ bẹ̀ kì í ṣe nǹkan burúkú bẹ́ẹ̀ ni ó dáa kán má dírẹ́sì wọn àwọn agbésùnmọ̀mí ó dáa kán mọ lé wọn ṣùgbọ́n kán wá mú wọn ni. bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ lẹ́nu ọlọ́pàá Nàìjíríà wọ́n sọ wọ́n ní ọwọ́ ba àwọn méjì kan tí wọ́n wọ aṣọ ológun kìtọ̀ aṣọ ológun gidi mo níbò láṣọ ológun Nàìjíríà wọ́n sì ti wọ́n ní ti Nàìjíríà àwọn tó wà ń di aṣọ ológun Nàìjíríà ẹ mú wọn ní bóyá òun náà rí ní Plateau tí olórí ọ̀dọ́ fi ń sọ wípé àwọn ológun Nàìjíríà ló wá pa wọn mo lálábọ̀dé wà ní ológun Nàìjíríà gbogbo wa lámọ̀ èyí tó ṣẹlẹ̀ pápírí lọ́jọ́ sí ebe èèyàn kan ló pè wọ́n ṣé ẹ sọ pé èèyàn náà kàn wọ camouflage ogun ni ebi commanding officer kan ló pè wọ́n wípé ẹ kó ń bẹ̀ tán fi jẹ́ àwọn ọmọ tó lé ní 300 and something tán jí wọn gbé lọ èyí tó ṣẹlẹ̀ ní Kayama ní Kwara náà ṣé bọ́n náà sọ míì ti lẹ́tà wèrè lẹ́tà sọnù lẹ́tà wá sí ọ̀ràn tán fẹ́ wá ṣe bọ́n sọ míì tiẹ̀ àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àtàwọn agbófinró kí ló dé tẹ̀ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ẹjá kò lórí ọ̀rọ̀ Gumi ẹjá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà ìdí tán ṣe ní àwọn ògbà irọ́ ẹjá kọ́kọ́ bùkà òun náà là á lò torí méjì ni ìdí tí bàbá Fẹ́mi Fálànà ṣe ní àwọn ògbà fún state police ń tàwọn kò tí ì yé mi o mo ní bàbá kí nìdí wọ́n nítorí àwọn gómìnà ni wọ́n ní àwọn governors wa ò serious bàbá Fẹ́mi Fálànà tí gbogbo ayé mọ̀ legal luminary ni wọ́n ní wọ́n ti tẹnu àbùkù lu àwọn politician Nàìjíríà pé the Nigerian politicians of paying slip service to restructuring pé wọ́n kàn ń sọ lórí ahọ́n ni kò dénú wọn especially state governors for giving up some of their constitutional duties to the federal government
Appearing as the guest speaker at the 5th Comrade Yinka Odumaki Memorial Lecture on Thursday in Ikeja, Lagos State, on the topic, Can Nigeria's democracy work without restructuring? Mr. Falana warned that if created, governors will misuse state police to retain power and silence political opponents. Mo ní sẹ́yìn nìkan ni wọ́n fẹ́ fi dá state police sílẹ̀. Nǹkan máa ṣe pọ̀. Iṣẹ́ ààbò tí state police máa ṣe pọ̀ tán bá ṣe dáadáa, pàápàá jùlọ àyà nìkan ṣe DNA test nílẹ̀ Yorùbá ni o kàn ṣe DNA test. Afcas kankan gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀. Wọ́n bá kófìrí ẹ̀ jẹ Fúlàní kan àbẹ̀jẹ́ Ìgbò kò gbọ́dọ̀ sí mbẹ̀. Mix kìíní ò gbọ́dọ̀ sí mbẹ̀. Bàbá jẹ́ Ìgbò, ọmọ ìyá jẹ́ orí omi lẹ́kìtì Èkútì Pupa kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Àbí ìyá ló jẹ́ Yorùbá tí bàbá jẹ́ Fúlàní kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Fúlàní kan tó ń pera wọn Yorùbá wọ́n ti pẹ́lẹ̀ Yorùbá kò gbọ́dọ̀ sí nínú state police. Yorùbá kí Fúlàní lọlẹ̀ Haúsá wọn tó ti gbà lọ́wọ́ àwọn Haúsá kán rè mọ́ claim state police mẹ́. Àní mo bá fọ́nrán kan pàdé music tó wà lábẹ́ ni ò jẹ́ ń lò. Arábìnrin kan lè mọ̀ pé Fúlàní ni. Ó lóun ò lè forgive, ó ẹ̀mí kéèyàn mọ́ dáríjì ò sí nínú òun. Ó ní kì í sì ṣẹ̀bi òun, ó nítorí pé bàbá àwọn Fúlàní ni. Ó ní Fúlàní ìdáríjì yẹn. Ó ṣe nǹkan kékeré fún wọn. Ó ní ìkànnù wọn sì rèé bẹ́ igi níwájú ilé onílé, igi ńlá tán fi mọ́ cover pé kó òun mọ́ kan àbẹ̀ igi òrombo. Ibẹ̀ la gbé ń ṣeré wa, inú wa dùn ara wa ya. Ó sì rè gégé, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí bẹ́ fún àwọn màálù rẹ̀. At the end of the day, wọ́n ní ìkan lára àwọn vigilante, olórí vigilante, ní ò bá mọ́rẹ́ ní bá ń lù, àṣekú ti wà lára rẹ̀ lù bá kú. Wọ́n nígbà táwọn èèyàn rẹ̀ yáde, gbogbo ìlú ẹ̀ náà parun. Mr. Falana stated that although late President Muhammad Buhari opposed restructuring, he carried out the most historic restructuring since 1999 by signing the bill from the National Assembly that electricity, prisons, and railways be removed from exclusive. Bàbá ẹ̀ ti ń dàgbà. Buhari ló ṣe restructuring náà ń pele. Electricity, railway, exclusive list, and transfer to the concurrent list. Say any restructuring. The lawyer, however, queried, I challenge you, has any state government in Nigeria guaranteed electricity? Has any state created its own prison? No. Has any state government established its own railway? No. Don't be deceived. They only talk of restructuring when it suits their purposes. Ọlọ́pàá máa ṣiṣẹ́, insecurity ló ya wèrè jù. Wọ́n lè ṣe gbogbo kínní láìsí insecurity. Iná náà wà mẹ́ o, wọ́n correct lórí ọ̀rọ̀ náà o. Ó yẹ kí ìmọ́lẹ̀ wà. Ó ní kí ìmọ́lẹ̀ wà, ìmọ́lẹ̀ sì wà. Ṣùgbọ́n tí ò bá sí security, gbogbo nǹkan sọ ìrẹ̀lúwé ni kò lè ṣeé ṣe. Bẹ́ẹ̀ ṣe náà ebi bí náà la wà ní Nàìjíríà náà ni láti lọ ń ba kíní tó ń supply náà jẹ́. Àìmọye ìgbà náà máa ń sọ fún wa pé tí iná bá ti já lórí national grid wọn á láwọn wèrè yìí ni. Ebi gbà kan ni wọ́n fẹ́ lọ tún national grid ṣe táwọn Boko Haram òjò tán jẹ́ kan débẹ̀ tán lé ambulance fún. Tán ní àwọn iléeṣẹ́ ológun gbọ́dọ̀ tẹ̀lé àwọn. Anyway, ibi tí bàbá rí mọ nìyẹn, ibi tán rí mọ náà sọ̀rọ̀ ní. Ṣùgbọ́n ẹjá wa lọ sọ́dọ̀ ìkànnà àwọn senator tó jẹ́ kó yé wa dáadáa wípé òun ò sọ wípé kán mọ̀ sí state police o, ṣùgbọ́n problem insecurity ọ̀dọ̀ àwọn olórí ló wà. Ẹ bá ń tẹ̀sí. What we are saying is state police, community police, they are not the solution to our problems. Let us be honest to ourselves. It is failure of leadership. The president is the solution to this problem. It is time for the president to act now. The country is going down. If you look at the social media everywhere, drums of war, civil war is gradually moving. You see Muslim clerics, Christian clerics preaching hatred. You see people talking about tribes anyhow, garbage in, garbage out. If you put an incompetent person to head a place, it will not bring good result. So why are we killing people if we know there is no good result there? So, Mr. President, is it the dividend of democracy that we are talking about? It's every day. What kind of a country is it? What is the value of human life in Nigeria? What is the value? We should ask ourselves. Killings are taking place everywhere. We don't care. It is the primary responsibility of government protection of life
APC convention, the police mobilizing 5,000 people in a place that is no more than 5 hectares. They are deploying helicopter. Throughout the killings in Plateau, did they deploy any helicopter? Did they deploy 5,000 policemen? How many policemen? How many hours did it take? When we come here, we talk. They say we are against government. What is against government? If government is not doing the right thing, we will continue to talk. It is time for the president to act. He should sack the people that are not competent. He has said it so many times. There are some people that are not competent. Today, a lot of injustice taking place in Nigeria, and we are keeping quiet. We must address this insecurity. If we don't address it, we will wake up one day and we'll see civil war, or we'll see everywhere is blocked and people are being killed. We can continue to come here and be reading motions, passing resolution, 1 minute prayer, take emergency. These are the things that we've been doing for more than 2 years. What is the solution? The solution is on the table of the president, and it is time for him to act. Anybody can be a victim of what is happening. That is my route. I always go to Bauchi through that road, and I don't even carry more security men, so anybody can fall victim of what is happening. Mr. President, the amount of energy, the amount of resources our security agencies are deploying on the politicians is enough to solve some of this problem. The kind of resources, the kind of people they are putting on politicians is enough to solve this problem. If it was political rally or what they say, you will have seen so many people there, you have seen helicopter, or you have seen policemen there. Some people that are not competent surrounding the president, and they are giving him wrong advice. Wrong. Some people that don't even mix with people. Some people that are cooled down somewhere in a small place. They don't listen to people. We are representing people. We always listen to the people. They call us. They tell us what is happening. Some people, you don't even have access to them, and they are the one advising government on what to do. We will continue to have this problem. And if this thing is a democracy we're creating, I have no this thing. I can one day stand here and resign, or I can put up anything. There is no, what is the dividend? Every day, this thing. Mr. President, as a solution to this, we must place value for human life. Even if it is 30 million, even if it is how many, so that once they kill somebody, the government has to pay that money. Maybe if they look at the amount of money they are going to be paying every day, I think it will make the government to sit up. In Zamfara, just yesterday, about 14 people this thing. If you charge the government to be paying 50 million for each soul, I think the government will wake up. We can't continue. Our people are being killed every day. They are being buried like garbage. You look at the people in the hospital, they are there, left on their own. So what is the value? We must ask ourselves, what is the value of human life in Nigeria? And every day, we keep seeing headsmen, Fulani, everything they call it. Arrest the people. The work of the security is not even mobilizing. It's to prevent these things. It's not about telling us that after the crisis you have mobilized something. It's not the work. So we are here every day. We bring motion, we bring things. It is time. Everything is on top of the president's table. A lot of things are going on, and he has to take action. If he doesn't take action, these things will continue to take place. This thing is something that we can solve. We have people that can solve this problem. But because of hypocrisy, because they don't have godfathers, they are being relegated to nothing. Today you come to the police are demoralized, not disciplined in the police, because you create a special promotion that you keep promoting people that are giving money, people that are close to politicians, people that are close to you. Whereby some people are there in Maiduguri fighting Boko Haram, fighting so many things. Even their allowances are not paid. Somebody is sitting in the office every month. You are giving him special promotion, giving money. Without the police, we cannot achieve anything. No country will progress under democracy without the police, and there is no discipline there. The morale of the officers totally down. There was an officer that called me. He said because of that special promotion, he felt like joining Boko Haram. He said that is what he felt. And another policeman that met there's another policeman that met Senator Allah. What he told Allah, you can confide on Allah because of this injustice that is taking place. A lot of injustice is taking place in the country, and we are not addressing it, and we are thinking that we'll have positive results. It's not possible. We are not the only country that have God. Every other country they are praying to God. Every other person they have God. We should do the right thing. We can't be blaming God. This will happen. We say God. Prayer will not solve the problem, but we have to do the right thing. If we don't do the right thing, we'll continue. Unless we don't care with our people. You can hear the narratives of the DSP when he was talking about American citizens. If one American dies, either in one front or anywhere, they will spend anything to go and get that dead body. They can spend anything. They can protect it anywhere. He
It doesn't have to be in that country. Any country, they will move there to protect their person. Do we do it? Instead, even the people that are doing the right thing, we want to eliminate them, we want to fill their mouth. What kind of country is this? We have to do the right thing. If not, I see no reason why we'll continue to be talking about democracy when there is no democracy. The democracy is about respect to the rule of law, to the constitution. Do we do it? Do we respect the constitution? Do we respect the rule of law? Do we do it? So which one are we practicing? Why are we sitting here? Is it that all of us, we don't have work to do apart from this? ẹ wo náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, in fact mi ò ní ọ̀rọ̀ kankan tí mo fẹ́ fi lé, ó ti sọ gbogbo ẹ̀ pátápátá, ó sọ tinú mi, èyí tí ò sí inú mi gan ó sọ. Yóò dáa fún bàbá yìí. Ẹ gbọ́ value wo, iye ìdíyelé owó wo lẹ fẹ́ kàn gbélé orí ọmọ Nàìjíríà kan tó mọ̀ wípé ẹ̀mí ò láàrọ̀, kan tó mọ̀ wípé ẹ̀mí gangan ò pé méjì nítorí wípé wọ́n ka ẹ̀mí sí Nàìjíríà, wọ́n sì ń lọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin lójoojúmọ́, wọ́n ń jókòó, wọ́n ń sọ̀rọ̀ àsọdànù àsọjáàmù, wọ́n produce any result. Bàbá yìí ti sọ̀rọ̀ tán, a kò ní sọ̀rọ̀ tán, ṣùgbọ́n eléyìí tó sọ iná bá ń bẹ̀ ni bóyá yóò tún sọ mí lè ta torí wọn ní gbégbèsè. Àwọn orú wọn náà, àwọn senate president, wọ́n ń jàǹbórè kiri, wọ́n ti pè wọ́n lórúkọ tí bàbá ò sọ, wọ́n tí yóò sọ wọ́n pera wọn àwọn rubber stamp senators. Yóò dáa fún wọn bàbá yìí. Haúsá ni n ò rò pa kò tán mọ́ Fúlàní toró sọ̀rọ̀ sí Fúlàní. Haúsá ni ó jẹ́ tàbí kó jẹ́ middle belt. Ó dá àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà, ẹja tẹ̀síwájú, ẹja kà síwájú, ẹja lọ sọ́dọ̀ ìyàwó olódòdè àǹtí Rẹ̀mí níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé 66 billion naira náà ti rí gbà wọlé lórí food bank. Mo ní sanfẹ́ fún àwọn aláìní ló ń jẹ ni. Bóun ni food bank yìí ṣe ń ṣiṣẹ́, bóun náà ọmọ Nàìjíríà sán ní ṣọ́ọ̀bù, sán ní tent náà ti ta káàkiri tó jẹ́ wípé every time wọ́n ti ń ṣe lílo òyìnbó, sán ti ní data àwọn tí ebi ń pa tó jẹ́ bí benefit. Wọ́n ń gba oúnjẹ ń bì. Àwọn àràbù yẹn ẹ rí wọn tán máa kún síbẹ̀ báyìí ní ṣe ọjọ́ Thursday náà mọ́ fàbí Tuesdays. Wọ́n á sì wo income family kó o tó lè ní òun lọ gbóúnjẹ tí ò bá ti ṣiṣẹ́ dáadáa, ṣiṣẹ́ gidi tí owó tán ń gbà, bóyá ọkọ nìkan ní ṣiṣẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àràbù yẹn ọkọ wọn nìkan ló máa ń ṣiṣẹ́. Náà ń gba gbogbo benefit ìlú yìí. Wọ́n ní the National Community Food Bank program received pledges totaling pledges ní wọn tí ìgbowó gangan wọlé over 66 billion naira, ṣùgbọ́n àwọn tó pledge yìí àwọn olówó ni lọ́jọ́ Thursday at its launch and inauguration of the Board of Trustees at the State House Conference Center, Abuja. The coordinating Minister of Health and Social Welfare, Professor Ali Pate, made the announcement during his keynote address at the event hosted by the First Lady, Senator Oluremi Tinubu. Wọ́n ní Dangote wà ń bẹ̀, wọ́n ló pledge 20 billion naira nínú 66 billion naira múlíyẹn máa wọlé. Wọ́n ní Nigeria National Petroleum Company Limited pledges 10 billion. NNPC náà rẹ̀ wọ́n pledge 10 billion naira. Ṣé ẹ rí kìíní ìgbà mi àwọn kankan wà tó máa ń mẹ́ẹ̀. Ibo ní NNPC, ibo náà ti rówó owó Nàìjíríà lára owó tán bá pa wọlé. Wọ́n rè pledge. Wọ́n ti gbàgbé pé Dangote is just iléeṣẹ́ aládàáni, iléeṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà rè pledge. Imagine impunity lélẹ́yìn náà. Imagine iléeṣẹ́ ìjọba tó yẹ pé ọ̀dọ̀ ìjọba ni ó pa owó sí padà o. Owó kan sì miss 210 trillion naira. Wọ́n ti rí o. Wọ́n yẹ pé wọ́n di lọ́jọ́ kan tán bá tún wá owó mi lọ́jọ́ iwájú. Wọ́n náà fi pledge ni. Owó ọmọ Nàìjíríà. Mo ní the Aliko Dangote Foundation Aliko Dangote gan ló tún wá pledge o. Sí NNPC náà ní foundation. NNPC directly ló lọ pledge ń bẹ́ o. Companies Limited. Ṣùgbọ́n Aliko Dangote Foundation rẹ̀ tó ti ń fún àwọn aláìní lówó tó fi ń ṣe philanthropies. Kan ṣe àwọn olórí yín Nàìjíríà. The Aliko Dangote Foundation led private sector contributions with a 20 billion in kind commitment over 5 years. Làwọn fi san fún wọn o, in kind ni o, kì í ṣe káàsì o. Followed by Nigeria National Petroleum 10 billion. Àwọn náà lọ gara. Wọ́n sọ báwọn ṣe san yẹn. The Emeka Ofo Foundation, gbogbo àwọn yòókù foundation ni. Emeka Ofo Foundation 500 million up front, while anonymous friends of the First Lady contributed $500,000. Nígbà tán ṣe sí Nàìjíríà 750 million naira.
Pate announced that President Bola Tinubu approved a special intervention of 17 billion naira. Ìjọba náà tó fún wọn ní 17 billion naira. Ìjọba nìyẹn odidi ìjọba Nàìjíríà tí NNPC wá ń rè fún wọn ní 10 billion. Odidi ìjọba gan fún wọn ní 17 billion. Just 7 billion difference. Ní NNPC wá ń rè fún wọn ní 10 billion. His Excellency Mr. President has already approved. Ẹwọ ẹja kúrò lórí ọ̀rọ̀ bí ó ṣe kan àwọn aráàlú ló kan ìmí o. Only we have pleaded with their excellencies, the executive governors, wọ́n àwọn retí owó lọ́wọ́ àwọn ìyàwó yín àtàwọn gómìnà náà owó àlékún owó tẹ̀ ń gbà lórí allocation àtòrí subsidy. If every state contribute just 500 million is just. That will right there and then match what the federal government is putting on the table. Kódà ẹ jẹ́ àpò ọ̀bẹ ẹ̀yin aráàlú bóyá ráìsì náà fi pín fún yín àti ìmọ̀ o torí wọ́n pín ráìsì lóòótọ́ ìjọba ráìsì wọ́n pín ráìsì. Arákùnrin kan sì ti kìlọ̀ fún mọ̀mọ́ rẹ̀ lánàá lórí fóònù wípé ọjọ́ tó ń bá tún rí ìgbà ráìsì sọnù kan kiri pé yóò lẹ́yìn o. Ṣùgbọ́n àwọn kan láwọn gbà o báwọn ò bá gbà náà wọ́n fi fìyà jà wọ́n ní ẹja dẹ́kun níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ẹ fura o pé HIV ó ti ń pọ̀ sí lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀yin tójú yín ò gbébí kan everything anything under skirt lẹ́fẹ́ débẹ̀. Wọ́n ní ẹ̀ka tó ń rí sí òǹkà àti ọ̀rọ̀ gbogbo tó jẹ mọ́ kòkòrò àrùn HIV lórílẹ̀‐èdè yìí National Data Repository wọ́n ti gbé àbájáde ìwádìí òǹkà kòkòrò àrùn kògbóògùn náà jáde fún ti abala àkọ́kọ́ ọdún 2026 ṣe mọ̀ pé mẹ́rin ní kọ́tà the first quarter of 2026 3 months ní 3 times 4 is 12 the first 3 months January February March wọ́n ní NDR kéde pé ìpínlẹ̀ Èkó ní òǹkà àwọn tó ti lùgbàdì àrùn náà pọ̀ sí báyìí o 2,203 wọ́n ní òǹkà iye 2,298 ṣá ó kù díẹ̀ kù pé 2,300 wọ́n ní òun ní òǹkà iye èèyàn tí wọ́n ní HIV lẹ́kọ̀ọ́ bí àkọsílẹ̀ ìgbà tá a fi kọ́lẹ̀ ni o nígbà tó a bá fi dàárọ̀ ní ìsìn ó lè ti lè sí ó lé sí ni láàrin oṣù mẹ́ta péré quarter of the year 2,300 tí yá sáré ní àrùn HIV náà tó ṣe test ni o tára àwọn ò lè tán ti rí pé wọ́n ní ìpínlẹ̀ Benue mo jẹ́rìí mo mọ̀ àwọn gan ni mo retí pé kán gbé first Benue ibẹ̀ náà ni wọ́n ti máa ń fi ìyàwó ṣe àlejò nínú àṣà àtijọ́ ni o wọ́n ní ìpínlẹ̀ Benue tó máa ń sábà wà nípò kínní nínú òǹkà yìí já wálẹ̀ ní abala àkọ́kọ́ 2026 ní tó bá wọn ní ìsìn insecurity ni wọ́n ráàyè dúró insecurity ló bá wọn ròyìn wọn Benue ṣe ráwọn ọmọ Benue náà wọ́n máa ń sá fún wọn ni ọmọ Benue ọkùnrin ìfẹ́fẹ́ torí wọ́n ti mọ̀ gbáwọn ilé wọn ká ìbásùsì kàràbàlà mọ́ fojú sí tẹ́lẹ̀ wọ́n ní tí Benue ti já padà sí 1,949 báyìí bí àkọsílẹ̀ National Data Repository ṣe sọ o àwọn tó ṣẹ̀ ní tuntun ni o kì í ṣàwọn tilẹ̀ o a sì gbọ́ pọ́n ní abẹ́rẹ́ prevention ti wà. Wọ́n ní òǹkà kòkòrò HIV lórílẹ̀‐èdè yìí fún abala àkọ́kọ́ 2026 lápapọ̀ gbogbo ìpínlẹ̀ pátápátá wọ́n ní gbogbo ẹ̀wọ̀ 20,838 láàrin oṣù kìíní ọdún yìí sóṣù kẹta ní o gbogbo ìpínlẹ̀ lápapọ̀ Akwa Ibom 1,159 mo jẹ́rìí wọn Rivers State náà pọ̀ 1,137 Anambra 1,013 Kaduna 842 Sokoto 83 péré Yobe àwọn yẹn ò lọ ni wọ́n pọ̀ Yobe 97 Zamfara 139 Ogun State 770 Oyo State 766 Ondo 383 Ọ̀ṣun 238 Ekiti 129 Ekiti ó pa wọ́n mú Ekiti dànù o wọ́n pọ̀ lọ jáǹtì rẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n kọ gbogbo ẹ̀ lẹ́àlẹ́ka gbogbo ẹ̀tàn ní FCT 679 ọ̀gá HIV sí ń gbilẹ̀ náà ń bẹ̀rù kó lè ṣe tẹ́ẹ̀sì kan wọ́n rí lára rẹ̀ ń bí ó dẹ̀ já tẹ̀wájú ẹ ṣàṣọ́ra yín o wọ́n sẹ̀ tí ẹ̀ ráwọn ọmọ kéékèèké tí ò tí ì tójú bọ́ bí ayé ń lọ òye mi lọ́rọ̀ Nàìjíríà. Nígbà ìjà sáré dẹ́kù ẹja fún yín ní update lórí Lagos State Task Force bọ́n ṣe lọ́ǹchì another anti-crime patrol unit làwọn èèyàn wá ń sọ fún wọn àwọn ará Èkó ń sọ fún wọn wípé gbogbo náà sì kó yín lẹ̀kùn títì
ẹ tún ti padà sórí títí ọlọ́dà. Àwọn ọlọ́pàá Èkó wọ́n ní wọ́n gbé ọ̀nà àrà tuntun yọ o lẹ́yìn tí wọ́n palẹ̀ wọn mọ́ pé kí wọ́n kúrò títì gẹ́gẹ́ bí task force lójú títì àti sanitation unit. Akérèlé ti gbé tuntun yọ o, wọ́n ti dá unit tuntun sílẹ̀ tí wọ́n pè ní anti-crime patrol. Wọ́n sáfẹ́ kó lórí títí ọlọ́dà. Wọ́n ní orí ọ̀dà lówó wà. Ẹ̀rù ń bà mí fáwọn awakọ̀ kó wọ́n jẹ́ wípé ọ̀nà tó máa tún máa fi mú wọn ní ìsìn anti-crime. Wọ́n ní the Lagos State Task Force has launched a dedicated anti-crime patrol unit to tackle criminal activities and environmental violations across the state. The chairman of the agency, Adetayo Akerele, unveiled the unit on Tuesday at the agency's headquarters in Bolade, Oshodi. Bolade yẹn, náà ti mú mi bẹ̀rẹ̀. According to him, the initiative olọ́nà kan báyìí ní right báyìí wọ́n máa dúró pa wọ́n máa sá pamọ́ ni láti wá máa lọ sínú ọjà Oṣòdì ó lè gba gbogbo wóró bẹ́ẹ̀ tó lè gbà jáde lọ sí Oṣòdì expressway lọ́mọ lọ Sànyà tó bá fẹ́ lọ gba tó bá fẹ́ ẹ ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ bypass traffic èmi náà ń ṣe bí traffic with the mandate to arrest and prosecute offenders involved in drug peddling, street urchinism, activities of area boys, also known as Omotaku, raids on criminal hideouts, environmental offenses such as indiscriminate waste disposal. Indiscriminate waste disposal. Ṣé bí orúkọ náà yí padà o? Ojú títì tàn wà náà dáná padà sí o. Orúkọ náà yí padà o. Wọ́n yọ tráfíkì kúrò ní orúkọ wọn. Wọ́n wá fi anti-crime patrol sí. Pé ẹ lé àwọn lójú títì, àwọn ò ní kú o. Wọ́n ní ìhálẹ̀ that the agency will intensify surveillance, patrols and enforcement operations across identified flashpoints in the state. We will be all out to stamp out criminal activities. Ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn onímọ́tò àrímú mi ní ìsìn kò sí tó kàn wọ́n nípa tráfíkì mọ́. Ṣùgbọ́n wọ́n máa dá mọ́tò dúró bóun náà ti fẹ́ mọ àwọn tí ń gbóògùn olóró. Drug peddler bóun náà ti fẹ́ mọ̀. Ó yá mọ́tò àfúrásì ọ já sẹ́ẹ̀kì gbogbo kìíní rẹ ẹ sá mọ̀ lo kámẹ́rà o. Ẹ lọ widen kámẹ́rà onígò tẹ́ ẹ mọ̀ lò. Ojú wọn ò kó ń bẹ ibi tí ìjẹ́ wà nìyẹn o. Àwọn bọ́ìsì ìtàn lé kiri ní ìsinsọ́wọ́ àgbèrò náà ti fẹ́ gbowó ibi ọwọ́ ẹ̀yìn onímọ́tò nìjẹ́wà o. Àti kìí sì ṣe onímọ́tò àgbèrò kìí sì ṣe onímọ́tò èrò nìkan àwọn aládàáni gangan private owners. You don't hit my car òyìnbó rẹpẹtẹ oníkálukú bó ṣe inú mọ́tò yìí náà lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ kámẹ́rà ṣe já kó ń bẹ̀ náà sọ fún wa náà ni pé àwọn òkú òun títì o iṣẹ́ ló yàtọ̀. Ẹ já wá fi ilé ìkádé gbòòròyìn lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti ADC pátápátá porogodo ni ẹ bá ń lò sí gbogbo bí bàbá yìí ṣe sọ̀rọ̀ wípé ìgbésẹ̀ tí INEC gbé yìí wípé wọ́n máa fi ṣera wọn ni àti wípé ilé ẹjọ́ ni wọ́n fi tàbùkù. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí ká tó wá lọ nú stúdíò ìjà mú jà lónìí o mú ìjà ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀sí bàbá yìí sí. There is anything that makes democracy attractive. It's that offering that allow people to determine who should govern them. And when, after 27 years of democracy, we begin to regress to a situation where today we are all saying the military is even better than what we have today. So you believe we're regressing? Of course we are regressing. Right. I mean, the regression didn't start today. I mean, I can take you back, and luckily enough, you were a political correspondent of the APC when I was there. These are the issues I was crying. And today, the APC, I mean, is a shadow of its old self. All the promise about change, all the promise of progressive politics. In fact, the only reason why Nigerians voted APC in 2015 was the fact that Nigerians want a situation whereby the problem of imposition, which was synonymous with the PDP, will be swept away. Now, APC has made PDP imposition a joke, because as it is, from governors to the president, they are determining who are going to be the candidates in 2027. All right. The action of INEC amount to contempt of the court itself. At no time has ADC ever was leaderless. At no time. So how do they get the status quo whereby nobody is in the leadership of the party? So
I mean, it's very clear. Now, for me, I think the challenge before us is clearly a test of, it's not so much about ADC now. It's basically about how, as Nigerians, we mobilize ourselves to defend democracy and put it back on course. But Nafiu took the other faction, Nafiu, he took the ADC to court, and INEC is saying, based on that judgment. You see, these are some of the aberrations. When you begin to say other faction, Nafiu, I mean, the records are there, even by INEC record. Nafiu resigned. Yeah, he was a deputy national. Of course, it's not contestable, and he resigned as far back as May. And INEC has the record, and INEC monitored the NEC that brought in the current leadership under Senator David Mark. So, what is the issue? Look, I don't want to double because these are matters for the lawyers to deal with. Yeah. But as citizens of Nigeria, what is very clear is that the challenge of asserting our own freedom to determine the destiny of the country, which include determining who governs this country, is being tested. And history has shown that whenever that is tested, the resolve of the people always reigns supreme and win the. Ó dá káàbọ̀ padà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń tẹnu àbùkù bá INEC, at least percentage tó ń bú INEC pẹ̀ sí rí lánàá náà táwọn kan protest against INEC bẹ́ẹ̀ náà látún ti rí wọ́n ti sáré ń jí àwọn míì náà táwọn náà ṣe kíni náà tún protest in favour bọ́rọ̀ Nàìjíríà ṣe dànù lè fi protest lè fi rọ́ alójú n tán ṣe fúnra wọn nù ní ìsìn bẹ́ẹ̀ bá lẹ́yìn fẹ́ protest against àwọn náà orí ìsáyànjọ tí ó protest for wọ́n jọ ní orí ọ̀fẹ́ láti protest ní ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá ọmọ protect àwọn protest for àwọn protest again náà fẹ́ rí náà máa ń yin tajútajú mọ́ lọ́rọ̀ kan ẹjá wà lọ́nu studio ìjà bẹ́lẹ̀ láàrin ìkànnú àwọn agbẹjọ́rò níṣẹ́ rẹ̀ lọ́ọ̀yà ni àti Mọ́kà ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ fún ẹgbẹ́ APC agbẹnusọ ni àbí national ṣàlòyé ńlá ń bẹ̀ náà bá fìjà pẹ́ẹ́ta lórí ọ̀rọ̀ INEC náà ni ẹ bá ń tẹ̀sí. Well, the statement responds to quite a number of statements that the ADC has put out, a flurry, quite frankly, of statements that the ADC has put out recently. In the last few days, I've lost count of the number of statements they've made, in which they've made quite, very serious but baseless allegations against the APC, blaming the APC for everything, for even how they came into the ADC as a coalition, everything that's happened in that party, the unraveling of that party, they blamed on the APC. And they do so without any sort of evidence of any sort. So this statement, yes, was responding to all of those allegations against, our party as being responsible for their travails, which we're not. And the point we're making is that, they need to focus on, how they got to where they are and figure out how to get out of it. So that's the nature of the statement and the purpose of the statement. It was not necessarily meant to address full blast, INEC's decision. INEC speaks for itself. But, as far as we're concerned, we're only offering that thought because ADC chooses to drag the APC into their crisis rather than take responsibility and focus on, finding solutions to their problems. When you make an allegation, you prove it. He who asserts must prove. I don't have to prove anything. It's ridiculous. For people to just bandy around allegations of complicity, and yet they do so with such vehemence, with such totality, but don't offer a shred of substantiation. So, I'm not in the habit of defending what I'm not obligated to defend, but they are the ones making allegation. We have no business with ADC. Whatever they're going through, they created it. We all know the facts. We know what happened when they came in. There was a party, ADC was in existence before this, transmogrification of the party to what it has become as a so-called coalition. There was a party, and there were people in that party. There were leaders in that party. And it was a party that had a constitution, as required by law for every political party to have, a constitution. But the leaders reportedly resigned and relinquished authority to the new leadership of the party. No, Nifemi, you just said that, the individual who is in court, is saying he didn't resign. And I understand he was a deputy national chairman of the party. If he didn't resign, ADC should deal with that. They should have dealt with that at the time that they entered that party. Look, when you fail to follow due process, and there are consequences for not doing that, when those consequences show, it's not enough to just point fingers at people who are on their own. You fail to follow the process, to follow the internal, procedures of the party you joined. A faction does not violate a court order of maintaining status quo.
The court did not grant an express interlocutory application to say you are restraining either party from parading themselves as either national chairman or leaders of the party. There is a dispute, and the court said maintain status quo ante bellum. So what is the status quo that the court is asking to be maintained? As at the time the matter went to court, were there no leadership in the party? If there were no leadership in that party and the court says maintain status quo, that means the court is saying maintain the ground that there are no leadership. Who was the leadership in place? Who were the leadership in place as at the time the order to maintain status quo was issued by the court? And when you say maintain status quo, it means as you were, the position before you came to court. And what was the position before you came to court? If the position before you came to court was that somebody said he had resigned and another party had been recognized, according to INEC, that there was a letter issued in September 2025 to update the register or the names of certain parties in their portal. And so if that is the status quo, that is what INEC should maintain. Precisely, Mr. Oshuma, what INEC is saying is that the relevant status quo is before September 2, 2025, when the suit was filed, not after the leadership changes were uploaded. It is not in INEC place to now elect to say, oh, we decide not to recognize any party. If INEC truly, in all honesty, believes that the leadership status quo was before September 2025, before the suit was filed, then why did INEC now fail to recognize those leaders who were in place as at September 2025? If truly, indeed, those were the leaders. And so I think INEC is just trying to be clever by half. Because the court did not, the language of the court is very clear. The language of the court is not that you're restraining any party from parading themselves. The language of the court is that those people who were leaders of the party as at that time, let them maintain that position until we determine who actually is the leader of the party. Because the court failed to grant an interlocutory application. The court, we know our courts do that always. In the absence of granting an interlocutory application, the court can say parties maintain the position you were, just like they say in the military, as you were, until we come back and we determine. So if you now say, what INEC is saying now is that we will not recognize any party, any faction. Is that the intendment of the order of the court? The order to maintain status quo, does it mean that that status quo is that there was no leader in the party before now? If you are saying you are not going to recognize any leader, that means you're saying there was no leader in the party as at that time. That's not the intendment of the order. So I think INEC in itself is violating the order in trying to implement. I hear you. Mr. Moka, you're a lawyer too. Do you agree with this interpretation of the Court of Appeal intervention? No, I don't agree. Now, when a court orders that you maintain status quo ante bellum, what it actually means is that the parties are required to maintain the status, the pre-existing status, before the conflict began. That's the simple meaning. It's a simple meaning. So, look, that is, that order was given, and INEC had to comply with the order of court. And it's important to stress that INEC is not, is not a member of ADC. INEC is an electoral body. Its job is to manage the electoral process. And an order was directed at it to maintain status quo, to the parties to maintain status quo. INEC, being the, if you will, the enforcer, being the electoral, monitor, was then required to comply with that order. And complying with that order meant that INEC was not to do anything that was capable of compromising the outcome of the case that was pending before the High Court. That's the simple meaning. So look, okay, let's take this further. If INEC were to continue to recognize the faction of the ADC led by David Mark, and then went ahead to file all of the papers, comply with all of the statutory requirements, ahead of primaries and do all that, and then at the end of the day, the Federal High Court decided that they were not the legitimate leadership of the party. What then happens? Then you actually almost render that judgment nugatory, which is the purpose of the order itself by the Court of Appeal. You see, look, lawyers can say what they want, but INEC, took this judgment. INEC is served by, excellent lawyers. They dissected the judgment and came to the conclusion that complying with that court order meant making the decision that they made, as they are now. Nifemi, quickly, to take Moka's position, I agree with that position, but let us take it and interpret it. Status quo, because what he failed to now conclude, what is the status quo that INEC is asking them to maintain before the conflict? What is the status quo? Was it that there was no National Working Committee of the party
Was that the status quo that INEC is asking the parties to maintain? The answer is no. And then secondly, if INEC now decides not to recognize any national executive of the party, and at the end of the day, the time for conducting primaries and the time for conducting all the preliminaries of the party, lapse before the determination of the court, what would be the position to interpret the interpretation he just gave now, saying if David Mark's faction is recognized. If in this state no faction is recognized, that means INEC on its own, without a court order, has decided to derecognize that political. Hold on for a minute, Mr. Shuma. Despite the fact, quickly. Yes. Despite the fact that INEC had said maintain status quo, we all agree status quo is the position before the fight. Ask him what was the position before the fight. Is it the fact that give him a minute to no National Executive Committee of the party? The answer is no. Give Mr. Moka stand law on his head. A minute to react to this. Quickly, let me hear from you, Mr. Moka. Don't forget, with all of this talk, there's a case pending before the lower court. That order of the Court of Appeal was made to, deal with and, sort of refocus the parties to the case that's pending. Sorry, the question is, what is the status quo? I didn't interrupt you when you were speaking. Sorry. Thank you, brother. So that is the point, that there's a case before the Federal High Court where parties are contending about which of the parties are the legitimate leadership of the ADC. That's the bone of contention. And all the Court of Appeal is saying, maintain status quo antebellum. And now INEC, again, I must stress, INEC is not a party in that sense. Yes, it is a party because, the order is directed at INEC. But INEC is not a member of ADC. It's not contending amongst the parties. There are two parties of the two factions. They are the ones who are contending, not INEC. INEC is, required to perform a duty. And an order says, maintain status quo. INEC was not authorized by that decision to go with any of the factions, because if it did, that would in fact be overreaching the judgment, the decision, and the directive of that court. It didn't. It couldn't. On what basis? Maintain status quo simply meant there was no party before INEC, no party before the conflict. There was no party that was recognized by INEC. In that sense. Do you think that, gentlemen, we have enough time to hear from the Federal High Court, within INEC guideline to save ADC, before the 2027 election? Yes, Nifemi, quickly, before I quickly answer that question, we're interpreting the pronouncement of courts. Let's not stand it on its head. When a court says maintain a position, the position that the court said maintain is the position before the war. And the position before the war, it is not that there was no party, there were no executive in the party. If INEC had even recognized one party and said this was the party that was in existence before we went to court, I won't sit down here to say, no, INEC had not done anything well. But I am telling you, failure to even recognize any party at all means that INEC is behaving like an interested party. Which party do you think INEC should have recognized? The question remains that what was the position? The court said maintain the position before the war. So we now need to backtrack quickly. We now need to backtrack to who were the parties, the national executive of the party as at the time just before this suit was filed, seeking for an order, either recognizing or not recognizing. Because here, the question is, Nifemi, what is the suit all about? What is the issues? What is the cause of action? What is the root of action? The right of action and the cause of action of this matter is the fact that some persons are claiming that we are the recognized national working committee of this party and not these other parties. And so to that extent, that means there was a national executive of the party that is in contention. All when right. the court now says, let me finish, please, let me finish. When the court didn't say, do not recognize this faction or recognize this faction, he said, maintain status quo. And the status quo was that there was an executive of the party before they went to court. That is the position. Why are you not answering that question directly, Mr. Oshoma? Since which party was in power? Which one is status quo? Which of them should INEC recognize? Look, who went to court? It was what's this man's faction that went to court. It was claiming that resignation. The David Mark's faction is the one that should be in office. It's not something I cannot answer. Because all right. They were the one in office before the other faction went to court. Let me quickly hear from Mr. Moka before we go, because we've completely run out of time now. Thank you. You see, the question you're asking, my friend is not able to answer it because I've
I've answered it clearly. I have told you, David Mark faction. We have to go, so just give me some more 30 seconds to wrap up so we can Can I leave. speak? Yes, please. Go ahead. See, listen, Nifemi, don't forget that we also, part of the case before this court is about the resignation of the SY leadership of the party with an individual, the plaintiff, who says he didn't resign. And that's a matter for the court to decide. It's not for INEC to decide the complexity. ó náà lẹ ti rí yẹn status quo ló dìjà o orí ilé ẹjọ́ ti ní kàn padà sí status quo. Kí wá ní status quo? Status quo náà ni wípé ẹ padà sí bó ṣe wà tẹ́lẹ̀. Ta ló lórí nínú ẹgbẹ́ ADC? Wọ́n wá olórí wọn rí nítorí olórí ti resign. Lẹ́tà resignation ẹ̀ wà lọ́wọ́ wọn. Olórí tán fẹ́ máa lò. Ẹ̀sìn mọ̀ parákùnrin kan náà wá ní presidential candidate wọn. Mo sì gbàgbé ọkọ rẹ̀ ọmọ Ìgbò báyìí ni ó wà lára àwọn tí APC ló bá sì gbọ́ tó ń dá wà láàlẹ̀ allegedly. Now ìwọ tó ti resign kí ló tún fẹ́ padà wá sí? Ó ti resign, lẹ́tà resignation rẹ̀ rí. Wọ́n sì force ẹ resign. Wọ́n ti wá yan àwọn míì. Èmi ní gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n fẹ́ fìyà jẹ Arẹ́gbẹ́ni nítorí ẹgbọ́ àríyànjiyàn tó ṣẹlẹ̀ láàrin ọmọbìnrin àtọmọkùnrin ẹnu Abala Sanawole kan gbèsè lódòdó lẹ́yìn APC kan gbèsè obedient lẹ́yìn n tó sọ tó kàn make sense sí mi náà ni torí kò sẹ́ni tí ó rí ìjọba APC tí ó gbèsè wọn lẹ́yìn ṣùgbọ́n tó sọ náà ni wípé ẹ̀yin obedient náà anybody ló lè gbèsè anybody lẹ́yìn ẹ má máa rí ẹni tó ń gbèsè APC lẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí ẹni bí nígbò jẹ́ kó fi Nàìjíríà sọ wípé anybody ló ní right ẹ̀ ní tó jẹ́ kí ìlú òyìnbó work nìyẹn o ní tó jẹ́ kó work nìyẹn o àwọn kan wà bá ṣe ń wo bí Trump yẹn nísìn àwọn kan wà bí ìwò tá ń wo àparò bí káfídálà ni ebi kan nù wọn náà mú tó kọ sórí Facebook ẹ ó sì ti ń kọ ti pẹ́ pé òun máa pa Trump so àwọn kan ń wo Trump ọmọ Amẹ́ríkà ni wọ́n ìsọ ọmọ ibòmí o wọ́n ń wò níwò pé àwọn tọ́wọ́ àwọn bá bà àwọn kì ní ṣùgbọ́n àwọn kan like Trump ṣùgbọ́n nǹkan kan tó máa ń mú kí ìlú òyìnbó tó fi ní sanity ju ti ilẹ̀ adúláwọ̀ lọ ni wípé àwọn máa ń respect decision àti right èèyàn. Ok, wọ́n gbà fún Trump decision ẹni èmi ò gbà fún decision mi ni right mi ni ṣùgbọ́n sẹ́yìn ráwọn obedient máa attack ẹni tí ò bá ti ó sì ká wọn lára náà ni pé nínú situation tó tó yìí ṣùgbọ́n wọ́n máa ń gbàgbé wípé gbogbo wa ò lè sùn kákọrí síbi kan náà. In fact kẹrin tó dáa báyìí kẹmọ ẹkùn ló dífá fún ọ̀rọ̀ òmìnira tá à ń lè kí dọ́là àwọn kan ò tí ì rí tó sì máa bá ìpè èdè ńgbà míì káwà tiẹ̀ tó máa wá fẹnu sí tó máa bá ìpè èdè àìmọye irúwa ẹ̀ náà ti ṣẹ́ ìpè fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nìsan gbogbo yín báyìí ní orí fún yín báyìí ní orí torí ẹ̀ mo sì mọ́ sọ pé àwa yìí ṣépè fún ẹni tí ò bá join bí o ibi tó sì mọ̀dé tọ́pọ̀lọ ẹ̀ sí dé nìyẹn. Ó lè wà ní ignorance ní láti attack anybody nítorí ẹ̀ lòyìnbó fi wá sọ gbogbo ẹ̀ di referendum pé gbogbo ẹ̀yin tí bóyè ṣe yé wa sí speed tó fi yé wa sí ìkòríta tó yé fi yé wa sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ọmọ primary school mi bẹ́ẹ̀ ni ọmọ primary school mi ti bàlágà tó ti ń ní ìbáṣepọ̀ ní primary school. Mo fi ṣe sample ni o àyà ni ó ṣe wá jẹ́ ìbáṣepọ̀ mo fi ṣe sample kí wá ní kí n ṣe sample bí ẹ̀rọ nǹkan mi kí n fi yóò náà ṣe akàn fi ṣe sample ni o ọmọ primary school tó ti bàlágà ni mo sọ o ó ti ń lájọṣepọ̀ primary school tẹ́lòmí ò sì tí tọ́kì ní ìwò tó fi wọ higher institution ṣe é pé yàtọ̀ síra wọn experience wọn á yàtọ̀ síra wọn bí ọmọ primary school bá fi wọ higher institution tí ò sì tí lọ́kọ ó ti di wọ̀rọ̀ǹkọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n experience wọn èyí tó bá wọ higher institution tó sẹ́ni tó sẹ́ni ọmọ primary school ó wà mọ́ sọ fún pé ó ti ẹ̀ mọ̀ nǹkan kan tí mò ń sọ ni wípé ìgbà tí gbogbo wa máa ní experience evolve ó yàtọ̀ síra wọn. Ó kàn dà good example rẹ̀ mo kọ́rọ̀ mi jẹ́ tàtẹ̀yìn wa ó kàn dàbí afẹ́ di àtúnbí wọ́n preach fẹ́mi náà èmi lè gba Jésù ní ìsìn èmi tí ẹ ti gbà kí wọ́n mọ́ ti gbà ó ti gbà náà lórí ìgbà o kí wọ́n mọ́ ìgbà
kó wá di pé bóyá wọ́n ti dàgbà wọ́n á ti rí ilé ayé tán wọ́n á rí pé àgbogbo òsì tí ó ṣe iná kò sọ ló sì ń bí láàrin wa ó kàn ṣe sàǹpù ni o kí ẹni tó wá rí gbogbo òsì tóun ti ṣe káàkiri opportunity sì wà fún chance wà fún láti ronú pé wàdà o kó wá jọjú alẹ́ tiẹ̀ ló fi gba Jésù ṣé ẹ rí wípé táìmù yẹn yàtọ̀ síra wọn ṣùgbọ́n kẹ́ni tó ti sáré ìgbà wa máa ṣépè fún ẹ̀yin ìyá òsì tó yẹ kẹ́ fàyè yín fún ẹwúrú arákùnrin tó lé ẹni tí ò gba Jésù jáde nínú mọ́tò rẹ̀ ṣé ní tí Jésù rán nù ó ti gbàgbé wípé kì í ṣe táìmù kan náà òun náà tó sì gbà á òun náà ti fìgbà kan ságídí rí torí ẹ̀ lèmi ò ṣe subscribe kan mọ́ tàbùkù ẹni tí ò mọ ẹni tí Yorùbá nation jẹ́ tí ò mọ importance ẹ̀ tó jọmọ Yorùbá time tó máa yí oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni kí lẹ̀ ń fẹ́ pé ránṣẹ́ sí ẹ̀ fún irú àwa iná ńgbà tá àti ẹ̀ tí ìlóye òmìnira tá a máa ń wò yín lọ́ọ̀kan báyìí pé ariwo wulẹ̀ ń pa ńgbà náà ṣé ìgbà kan náà ni everybody jọ ní kíní sí lọ́jọ́ wọ Yorùbá nation lẹ́jọ́ mọ ìmọ̀lára òmìnira síbá àlàyé ìlàmọ̀ sí àìwá ọ̀tà kọ́ta máa wọ́rẹ̀kọ́rẹ̀ ní ló dífá ibo la ti ń bọ̀ gan ẹja àmọ́bí tá à ń lọ ó dá wà ní ìrìjú àìlọ́nu pàdé tòní oníyàn sí ọlọ́bẹ̀ sí àtàfẹ́jẹ́ náà kó àìbínú yóò yá kò ní yẹlẹ̀ àyágbé adébẹ̀nu Abala Embara. God bless you, enjoy your weekend. I see you tomorrow by God's grace. Ẹ bá wa pín, ẹ bá wa tẹ̀ ṣíà. Ó dá ọmọ kí n káàbọ̀ sínú Abala Embara ìpápàpà láṣẹ torí gbogbo bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ forth and back and forth tí wọ́n ń fà tí ò tóra wọn láàrin ADC àti INEC ọ̀gá INEC ti wá jáde sọ̀rọ̀ báyìí o ó lóun fẹ́ sọ tẹnu ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ gbọ́ gbogbo awuyewuye táwọn náà sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí wípé ẹ má dá ẹgbẹ́ ADC lóhùn tó bá wù wọ́n kán ṣẹ̀tọ́ wípé àsìkò tí ì lọ o wọ́n ní oòrùn tó wà lókè ó taṣọ ọgbẹ́ wọ́n sì lè yanjú ọ̀rọ̀ ara wọn kán má fẹ̀sùn kan INEC bọ́rọ̀ ṣe jẹ́rìí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Professor Amupitan. That is unfortunate if INEC is being described in that form. I'm quoting, but the truth of the matter is that after the Court of Appeal judgment, I received another letter from David Marks Group informing us of the rescheduling of the election activities for the primaries. And now, when I look at the motion that was already pending before the Federal High Court, that INEC should not monitor any meeting, congress, or convention. So, if you go back to the order of the Court of Appeal, and that was the major concern, if you go back to the order, none of the parties should do anything that will force a situation of fait accompli on the court. So it means that so long as that motion is pending, if you say somebody does not have local standard, it's already gone to the court. So you have to wait. You can't just assume. You have to wait for the court to decide whether and that is part of what the Court of Appeal was saying. Let the court decide the rights and the responsibilities of the parties. So when they gave that notice to go ahead with the Congress and Convention, I said that will be breaching that part of the order of the Court of Appeal. That says none of the parties should do anything that will foist a fait accompli on the trial court in respect of the subject matter. And that is part of the relief they are claiming in their originating motion summons. And that is also what they are claiming in their motion ex parte and the interlocutory motion, notice or emotion or notice. So given the fact that they are informing me that they are going to hold their Congress, I think on the 9th of April. Yes. And the Court of Appeal said, don't do anything that will affect the subject matter of the pending case in the Federal High Court until it is decided. Now, at that stage, we felt it would be necessary to look at the complaint of all the parties. The letter written by the council, and then the letter written by them calling for us resettling their Congress. So it was at that stage that we decided to meet and look at the facts, the circumstances, what is status quo ante bellum. So if they are saying that we've taken side, that is not true. Because if you look at status quo ante bellum, we try to interrogate it. And it naturally means that the status before the hostility started. And in some cases, there's several authorities that says the status before the war. And the status when things were peaceful, the peaceful conduct until the controversy came. So if you look at it from that perspective, and there are Supreme Court decisions to that effect, that when status quo is even different from status quo ante bellum. So when you talk of status quo ante bellum, it means I have to go back
And that was a specific order of the Court of Appeal. Bí ẹ rí ọ̀rọ̀ status quo yìí bí ẹni pé àgbọ̀rí ni yóò dá wàhálà lẹ̀ àwọn kan tí ẹ̀ ń fi ẹnu tàbùkù ilé ẹjọ́ wọn ní ilé ẹjọ́ gan-an ló ń dá gbogbo ẹ̀ lẹ̀ bó àtàn máa fi dájọ́ báyìí wọ́n ní wọ́n illustrate lórí ọ̀rọ̀ Natasha àbọ̀n ṣe dáadáa náà nìyẹn tán ń dá gbogbo ẹ̀rú ẹ sọ kẹlà kóníkálukú mọ̀ àwa táyì ṣe agbẹjọ́rò gan kóníkálukú lẹ́ẹ̀mà náà kó mọ̀ tẹ́ ń sọ ẹ fi déètì sí status quo kí bó ní status quo ti bẹ̀rẹ̀ àbí ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ẹ padà sí ibi tẹ́ ti ń bọ̀ ẹ lọ mọ́ síbẹ̀ ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ kẹ́ tó gbé ẹjọ́ wálé ẹjọ́ láti déètì wo ni. ní báyìí ọ̀gbẹ́ni tó ti resign wọ́n ti ẹ̀ sọ wípé deputy second in charge deputy national chairman ni kì í ṣe chairman gangan òun náà nà sí òun ló mọ̀ gba kíní bíi ti ṣòwò rẹ̀ òun ló mọ̀ gba presidential candidate every 4 years ó wá ara àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tó délẹ̀ rú sí bá òun ló ń dalẹ̀ láàmú báyìí o status quo sọ wípé ẹni tó ti resign kán ní kò resign mọ́ ni tó ń fẹ́ lo opportunity yẹn ṣùgbọ́n à ń gbọ́ wà ń yọ gbọ́ wọ́n sọ wípé ọ̀gbẹ́ni David Mark gan ló kọ́kọ́ lọ ilé ẹjọ́ wọ́n ló lulẹ̀ nílé ẹjọ́ wọ́n ní kó tó wá gba kínní lọ kó tó gba appeal court lọ wípé so ohun tó gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ yẹn ó ti lulẹ̀ kò ń gan iṣẹ́ status quo mo ní ta wá ní status quo àyà ìbá status quo àyà ní ìbá status quo. Okay, you know the issue of the resignation, the validity of it or not, is pending before the Federal High Court. So the Federal High Court has to make a pronouncement. That is why you cannot really say, I know, I have the record. We have record of a letter written by ADC some time ago, I think last year, informing the commission that Nafi Bala had resigned. That was in August. That was in August, thank you. Then the Nafi Rabiu also wrote and is contending before the court that he did not resign. And as a matter of fact, that his signature was forged. So this is a matter the court has to decide. So it's not a matter anybody can act on now. And that was why we were very careful when his lawyer was insisting that given the fact that he did not resign, and by virtue of the provisions of the constitution of ADC, as the deputy national vice chairman, when all the other members resign, of the ESCO resign, that naturally he ought to be the national chairman of ADC. But looking at the fact that it's a matter the court has to decide, we decided that we're not going to tour that part. And then looking at status quo antebellum, given the meaning, the definition of given to it by Supreme Court, that it means before hostility, when things were still peaceful and there was cordiality until the controversy. So if you look at it backwards now, you look at it from the viewpoint of when was there a controversy. Controversy started when on the 29th day of July